Namaskar, Suprabhat, Spagata. Good morning, everyone. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, and my colleagues. It gives me immense pleasure to welcome each one of you present here. So, let us start our beautiful morning. My Lord, Honorable Shri Justice Dipankar Datta, Chief Justice, Bombay High Court, and Patron-in-Chief, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai, my Lord, Honorable Shri Justice Prasanna B. Varale, Judge, Bombay High Court and Chairman, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, and Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai, my Lord, Honorable Shri Justice S. V. Gangapurwala, Judge, Bombay High Court, and Member, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, my Lord, Honorable Shri Justice Nitin M. Jamdar, Judge, Bombay High Court, and Chairman, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, my Ladyship, Honorable Srimati Justice Anuja Prabhudesai, Judge, Bombay High Court, and Member, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, my Ladyship, Honorable Srimati Justice Bharti H. Dangre, Judge, Bombay High Court, and Member, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, respected Registrar General, Bombay High Court, Shri M. W. Chandwani, respected Principal Secretary, Law and Judiciary Department, Shri Neeraj P. Dhote, respected Member Secretary, Shri Dinesh P. Surana, Maharashtra State Legal Services Authority, and Director, Coordinator, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, Shri Ajay Losarwal, respected Principal Secretary to the Honorable the Chief Justice, Bombay High Court, respected Principal District Judges across the Mumbai region, respected members of the registry, distinguished speakers and invitees, all the respected judicial officers and learned advocate mediators from the Mumbai region, and all the respected invited dignitaries of the dais. Once again, a very good morning and warm welcome to one and all present here. I, Kavita Navandar, Senior Division Judge, Civil Judge Senior Division, Pune, along with Srimati Shraddha J. Dolare, Civil Judge Junior Division, Pune, on behalf of Maharashtra State Legal Services Authority and District Legal Services Authority, Pune, warmly welcome you all in this regional conference on mediation, organized by Maharashtra State Legal Services Authority and Main Mediation Monitoring Committee, Mumbai. In Marathi, it is popularly said that पुणे तिथे काय उणे. It means nothing lacks in पुणे. पुणे हे केवळ विद्येचे माहेरघर नाही, तर पुणे हे क्रांतीचे माहेरघर आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊली व जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांची आध्यात्मिक क्रांती, छत्रपती शिवरायांची स्वराज्याची क्रांती, राजश्री शाहू महाराजांची सुराज्याची क्रांती, ज्योतिबा आणि सावित्रीची स्त्री शिक्षणाची क्रांती, लोकमान्य टिळकांची स्वातंत्र्याची क्रांती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची समतेची क्रांती, आधुनिक काळातील डॉक्टर भटकर यांची परमसंगणकाची क्रांती असो की बिंदू माधव जोशी यांची ग्राहक अधिकाराची चळवळ असो, अशा अनेक ऐतिहासिक क्रांतींची सुरुवात या पुण्यातच झाली. This historical Pune city will forever remain indebted to my lords for gracing this occasion. Let us welcome them with a huge round of applause. Let us start today's conference by salutation to the contribution of Nalsa with this meaningful song. एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए. अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है,
इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है। उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। थँक्यू. बीज जमिनीत पुरले म्हणून ते कधीही संपून जाण्याचा विचार करत नाही. उलट जमिनीतील आर्द्रता शोषून ते नव अंकुरास जन्म देते. प्रत्येकामध्ये विचारांची सुपीक जमीन तर असतेच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकामध्ये अलौकिक बुद्धिमत्तेचे एक बीज दडलेले असते. आपण फक्त ही संधी साधायची असते आणि विचारांचे सिंचन करून नवपरिवर्तनाचे रोप रुजवायचे असते. नवनिर्माणाच्या या प्रक्रियेत अनेकांना सहभागी करून घेतल्यास त्या रोपटाचा वटवृक्ष होण्यास वेळ लागत नाही. याच संकल्पनेतून आजच्या संमेलनाच्या विषयाचे रोपण सांकेतिक रूपाने करण्यासाठी मी मंचावरील सर्व सन्माननीय अतिथींना आमंत्रित करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी वैचारिक बीजाच्या प्रतिकात्मक रोपट्यास जलसिंचन करून या संमेलनाची सुरुवात करावी. I humbly request honorable dignitaries on the dais to step forward to water the plant and inaugurate today's program. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षी सुस्वरे आळविती, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुण दोष अंगा येत, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. आकाश मंडप पृथ्वी आसन. थँक्यू. आपल्या सावलीपासून आपणच काहीतरी शिकावे, आपल्या सावलीपासून आपणच काहीतरी शिकावे.
कधी लहान तर कधी मोठे होऊन जगावे, शेवटी काय घेऊन जाणार. म्हणूनच जनसेवेचे हे सुंदर लेणे प्रेमाने जपावे, प्रेमाने जपावे. असंच सुंदर आणि प्रेमाचं लेणं आपल्या आजच्या मान्यवरांना देऊन आपण त्यांचे स्वागत करणार आहोत. Today we are honored by presence of many honorable guests. It is our duty to welcome them by offering saplings and memento. May I now request respected Principal District Judge Pune, Shri Sanjay A. Deshmukh sir, to welcome and felicitate my Lord Honorable Shri Dipankar Datta, Chief Justice, Bombay High Court, and Patron-in-Chief, Maharashtra State Legal Services Authority by offering beautiful sapling and memento as a token of our reverence. Thank you, sir. May I now invite respected Shri Dinesh P. Surana sir, Maharashtra State Legal Services Authority, Pune, and Director, Coordinator, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, to offer a sapling and memento to my Lord Honorable Shri Justice Prasanna B. Varai, Judge, Bombay High Court, and Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority, Chairman, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court. Thank you, sir. May I now request respected Shri S.J. Bharuka sir, District Judge 1 Pune, to welcome my Lord Shri Justice S.V. Gangapurwala, Judge, Bombay High Court, and member, Main Mediation Monitoring Committee, Mumbai, by offering a sapling and memento as a token of our respect. May I now request respected Shri A.T. Wankhede, District Judge 2, Pune, to welcome my Lord Honorable Shri Justice Nitin M. Zamdar, Judge, Bombay High Court, and Chairman, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, by offering sapling and memento as token of our respect. May I now request respected Shri K.P. Nandedkar sir, District Judge 3 Pune, to welcome Honorable Ladyship Srimati Justice Anuja Prabhu Desai, Judge, Bombay High Court, and member, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, by offering sapling and memento as a token of our respect. I am extremely sorry, sir. I mistakenly left Honorable Justice Prasanna Varai, sir. Sorry for that. Now I invite respected Shri Dinesh Surana, Maharashtra State Legal... Sorry, sir. May I now request respected Shri S.G. Vedpathak sir, District Judge 4, Pune, to welcome Honorable Ladyship Srimati Justice Bharti H. Dangre, Judge, Bombay High Court, and member, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, by offering sapling and memento as token of our respect. Vedpathak sir.
request respected Shri A.S. Wagmare sir, District Judge 5, to welcome respected Shri Sanjay A. Deshmukh sir, Principal District Judge Pune, to welcome. Thank you, sir. May I now request respected Shri Ajit N. Mare, District Judge 6, Pune, to welcome respected Registrar General Bombay High Court Shri M. W. Chandwani by offering sapling and memento as a token of our respect. May I now request respected Shri S.B. Hedau, District Judge 7, Pune, to welcome respected Principal Secretary, Law and Judiciary, Shri Neeraj P. Dote sir, by offering sapling and memento as a token of our respect. Thank you, sir. May I now request Shri Satyanarayan Navandar, District Judge 8, Pune, to welcome Member Secretary Shri Dinesh P. Surana, Maharashtra State Legal Services Authority and Director, Coordinator, Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, by offering sapling and memento as token of our respect. May I now request respected District Legal Aid Secretary, Pune, Srimati Mangal Kashyap, to welcome respected Shri Ajay Losarwal sir, Principal Personal Secretary, to the Chief Justice by offering sapling and memento as token of our love. Thank you, sir. Thank you, madam. May I now request Honorable Shri Justice Dipankar Datta, Honorable Chief Justice, Bombay High Court and Patron-in-Chief, Maharashtra State Legal Services Authority, to welcome Shri Vikram Kumar, Pune, Municipal Commissioner. Sir, may I now request Honorable Shri Justice Prasanna B. Varale, Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority and Chairman, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, to welcome Executive Chairman, to welcome Shri Amitabh Gupta, Commissioner of Police, Pune. Thank you, sir. May I now request Honorable Shri Justice S.V. Gangapurwala, Member, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court, to welcome Deputy Commissioner Sports, Pune, Shri Santosh Varule, sir.
ऐसा कहा जाता है, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। ऐसे ही महाराष्ट्र राज्य के सभी विधि सेवा प्राधिकरण को साथ लेकर आसमान की बुलंदियों को छूने की आकांक्षा रखने वाले हमारे महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय श्री दिनेश सुराना साहब, इनको मैं प्रास्ताविक पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर। Honorable luminaries and dignitaries on the dais and off the dais, brothers and sisters, warm welcome and good morning to all of you. Today we have gathered here for the second regional conference on mediation of this year. The object of today's conference is to bring important stakeholders on one platform and sensitize them towards the important topic of mediation. Now, mediation is a familiar concept not only for the law faculty people, but also for the common people. However, our object now is to take this mediation movement ahead. The reason is that now legislature is understanding the importance of mediation as an effective mode of dispute resolution. By virtue of amendment in Commercial Courts Act, the legislature has made pre-institution mediation mandatory. Responsibility to provide quality mediation to the litigants of commercial disputes is on the stakeholders of legal services authorities. Further, the mediation bill was tabled in Parliament. Now, the same is pending before the Parliamentary Standing Committee. The bill also proposes mandatory pre-institution mediation in all type of civil disputes. All these changes demand quality mediators. Today, we have more trained judge mediators, but considering the workload on judiciary, it would not be desirable to saddle more responsibility on the judicial officers. Therefore, in future, we would be requiring more mediators, advocate mediators, which are having special skill. There is need to provide training to these advocate mediators. By the permission of Honorable Shri Justice Prasanna B. Varade, Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority, we have recently moved a proposal to MCPC New Delhi for training advocate mediators for 40 hours mediation training. The said proposal is pending with MCPC. As like issue of providing training to advocate mediators, there are several other issues and problems which are creating hindrance in this movement. To deliberate all these issues and find out opt solutions, we have arranged this conference. I feel privileged that Honorable Chief Justice Dipankarji Datta, the Chief Justice of Bombay High Court and Patron Chief Malsa, has graced this occasion. Though Lordship was supposed to move to Delhi in morning, for this conference, my Lord has changed his program and graced this occasion. Lordship further tour would be hectic, but we apologize, Lordship, for the inconvenience caused to him. I welcome Lordship. Amara Vrudoyor Antar Thoke Apna Ke Shwagoto Jonai. Honorable Justice C. Prasanna B. Varade, Executive Chairman of Maharashtra State Legal Services Authority and Main Mediation Monitoring Committee, is always a guiding force for we Malsa people. We have taken up many tasks swiftly and with great success, only due to the great leadership of His Lordship. Recently, Honorable Lordship has conducted an felicitation program of Honorable the Chief Justice of India, wherein we were amazed with the fluency and command of His Lordship over Sanskrit. I have personally seen that Lordship
the Honorable Chief Justice has given पाठीवर असं थाप म्हणतो आपण मराठीमध्ये तसं साहेबांना दिली. तर आय वेलकम लॉर्डशिप. वयम अंतकरणम पूर्वक भवते स्वागतम व्यवहारः महे. Honorable Justice Shri S.V. Gangapurwala, Main Mediation Monitoring Committee, has graced today's occasion. His Lordship always backed Malsa with full support. In spite of busy schedule of His Lordship, has never refused to grace any event arranged by Malsa. Lordship, હું તમારું હૃદય અંતકરણથી સ્વાગત કરું છું. Honorable Shri Justice Nitin Jamdar, Chairman, Main Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, has zeal towards mediation. I must share with this august gathering that maximum references that Main Mediation Monitoring Center receiving from High Court are from the bench headed by His Lordship. आदरणीय न्यायमूर्ती महोदय, मी आपले मनपूर्वक स्वागत करतो. Honorable Justice Anuja Prabhu Desai, Member, Main Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, has always extended her smiling welcome to Malsa and great help to promote the mediation. हाका मना काळजातल्यातनं येवकार दिता. Honorable Justice Srimati Bharti Dangre, Member, Main Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai, is also trained mediator. She has shared yesterday night some real-time mediation experience while she was advocate and while she was judge. That for all who were sitting there yesterday night, that was a mind-blowing session by her ladyship. As ladyship is from Nagpur and earlier it was in CP and Berar and prior to that it was in MP. So I think that Hindi will be the proper language wherein I can welcome ladyship. Ladyship, हम आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं. I express my great gratitude towards lordships and ladyships and welcome all of them. Respected Shri M.W. Chandwani sir, Registrar, Bombay High Court, Registrar General, Bombay High Court. He has also accepted our invitation. Sir, मा तंजो दिलजी गहराइयांचा स्वागत करून दा. Respected Shri Neerajji Dhote sir, Principal Secretary, Law and Judiciary. Only because of his persuasion we can get the grant in time and this program can have this grace. Thank you sir. आपले या कार्यक्रमासाठी मनपूर्वक स्वागत. I also welcome all my brothers registrars of Bombay High Court, other members of registry, officials of law and judiciary, Sri Losarwar sir, PPS, to Honorable Shri Chief Justice, all respected principal judges, other brother and sister judges, advocate mediators, all law students, and request all of you to take active participation to make this conference a grand success. I also welcome to respected Police Commissioner sir, Commissioner Municipal Corporation, and all their team members. Because of their help, this program was a grand success, will be a grand success. I would like to extend thousands of thanks to all of you. Thank you very much. धन्यवाद सर. Great people don't complicate their life. They keep it simple. Likewise, my Lord, Honorable Shri Justice S.V. Gangapurwala is a luminary in the field of law. My Lord is polite, compassionate, and very generous. It is always pleasure to listen to you, my Lord. Therefore, I humbly request my Lord, Honorable Shri Justice S.V. Gangapurwala, to open his fountain of knowledge and enlighten us. The Honorable the Chief Justice of the High Court of Judicature of Bombay, Shri Justice Dipankar Datto, Brother Justice Prasanna Varale, Brother Justice Nitin Jamdar, Sister Justice Anuja Prabhu Desai, Sister Justice Bharti Dangre,
the Principal District and Session Judge Pune, Mr. Deshmukh, invitees, the members of my judicial fraternity, and my fellow students sitting far behind. I am referring to you as fellow students because I consider today also to be the student of law. I believe that a person is a student from cradle till his last breath. An ounce of mediation is worth pound of arbitration and tons of litigation. This sentence sums up the importance of mediation. Mediation is not new to Indian culture. The first succession dispute that we know was tried to be sorted out by mediation, but it failed, and thereby resulted in Kurukshetra war, the succession dispute between the royal family of Kaurava and Pandavas. Subsequently, the panchayats, the panchas played the role of mediators for a long time. And today also in remote rural villages we find that. Now we are trying to take it further. The theme of the Nalsa song which we have heard today, अब ये मत समझना कि हमारा दर्द सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चौपाल पर आएगा. This theme itself warrants that the legal right, the legal remedy should reach the end person. Are we in a position to do that? Today, in this meet, we have faculties who are experts, who are trained, who are senior lawyers. They will give their insight, because of which we may widen our horizon as to how effectively we can conduct mediation. It is said that an argument is to find out who is right. Discussion is to find out what is right. And mediation is to find out a solution. So a trained advocate mediator, while sitting in mediation, will have to forget his argumentative skill. A trained judge mediator will have to keep aside his power of discussion and reasoning, and will have to be a catalyst in arriving at a solution. These preliminary things will have to be kept in mind. A court case will impose a resolution on the parties. Mediation allows the party to agree to a solution. And it is a solution that is necessary in today's day. In a court case, a party may win or lose. There cannot be a win-win situation for both the parties. Whereas mediation would be different. A mediation would result in a win-win situation for both the parties. And at the same time, keep harmony between them, maintain their cordial relations. So the importance of mediation would never be lost. We talk of mediation because of docket explosion. I'm not worried about docket explosion. Our judges are competent to deal with that pressure. What I'm more worried is about docket exclusion. Because of the pendency of the cases, there may be many new cases, there may be new litigants who are skeptical to come to the courts, saying that it would take a long time. I'm more worried about that. So, the mediation, we can make a mediation a tool to solve that problem. And the day we achieve it, we would say that there is a revolution because of mediation. Friends, we are
behind schedule right now. And you also have to hear me at the time of validity function. And you also have to hear our chairman of Malsa, so also the Honorable the Chief Justice. So I'd not like to be a barrier between you and them. Thank you everyone. थँक यू माय लॉर्ड फॉर स्प्रेडिंग फ्रॅग्रन्स ऑफ नॉलेज. आपल्या कर्तृत्ववान कार्यशैलीतून स्वतःसोबतच जनसामान्यांचे जीवन सुगंधित करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजेच माननीय न्यायमूर्ती श्री प्रसन्न बी वराळे. या कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्वास लाभलेली आणखीन एक देणगी म्हणजे आपले अमोघ वक्तृत्व. आपले विचार ऐकण्यासाठी आम्ही न्यायिक अधिकारी नेहमीच आतुरलेले असतो. आज मध्यस्थीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आपले मौलिक मार्गदर्शन आम्हाला लाभणार आहे. हा आम्हा सर्वांसाठी दुग्धशर्करा योग आहे. मी आदरणीय न्यायमूर्ती वराळे साहेबांना विनंती करते की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे. नमस्कार, सुप्रभात. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई आणि मुख्य मध्यस्थी नियंत्रण समिती उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि मध्यस्थी नियंत्रण उपसमिती मुंबई आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने आयोजित या दुसऱ्या विभागीय परिषदेसाठी ईश जो साऱ्या जगाचा गणाधीश सुखकर्ता दुःखहर्ता अशा या श्री गणेशाच्या नावाने स्थापित असलेल्या या भव्य सभागृहात मंगल वातावरणात आपण सर्वजण उपस्थित आहात. आपल्या सर्वांचं स्वागत. व्यासपीठावर विराजित आमच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री दीपंकर दत्तो, माझे सहकारी न्यायमूर्ती श्री संजयजी गंगापूरवाला, श्री नितीनजी जामदार, मॅडम अनुजा प्रभुदेसाई, मॅडम भारती डांगरे आणि सभागृहात व्यासपीठावर उपस्थित आमच्या पुणे जिल्ह्याचे प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री देशमुख साहेब. माहीत नाही, कदाचित या कार्यक्रमानंतर ते कदाचित एका वेगळ्या जबाबदारीने आपल्या समोर असतील. सभागृहात उपस्थित विधी आणि न्याय खात्याचे सचिव, आमचे व्यक्तिगत स्नेही श्री नीरजजी धोटे, उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक श्री चांदवानीजी, त्यांच्याबद्दलही मी देशमुख साहेबांच्याबद्दल जे विधान केलं त्याची द्विरुक्ती करतो. सभागृहात उपस्थित मुख्य न्यायमूर्तींचे प्रधान स्वीय सचिव श्री अजयजी लोसरवार, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून केवळ उपस्थित राहूनच नव्हे तर ज्यांनी सर्वार्थाने आम्हाला अत्यंत मोलाचं असं योगदान दिलं ते पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री विक्रम कुमार, पुण्याचे पोलीस आयुक्त श्री अमिताभजी गुप्ता, पुणे महापालिकेचे उपायुक्त क्रीडा श्री वारुळे आणि या परिषदेसाठी आवर्जून उपस्थित असलेले आपण सर्व न्यायिक अधिकारी, विद्यार्थी आणि इतर स्नेहीजन. आजचा हा दिवस आणि आजचे हे स्थळ हे एका विशेष महत्त्वाच्या योगायोगाचे आहे आणि तो योगायोग मी आपल्याबरोबर नक्कीच शेअर करेन. आपल्याला त्याचं उल्लेख करणं हे महत्त्वाचं ठरेल. याचं कारण असं की आज आपण या पुणे शहरात आहोत आणि जसा आपल्या संचालिका मॅडम यांनी अगदी सार्थ असा उल्लेख केला की पुणे शहर, या शहरात सांस्कृतिक क्रांती असेल, शैक्षणिक क्रांती असेल, सामाजिक क्रांती असेल, वैज्ञानिक क्रांती असेल, या सर्व क्रांतींना चालना देणारं हे स्थळ आहे. आणि आजच्या दिवशी 24 सप्टेंबरलाच या पुणे शहराचे आद्य ज्यांचा आपण सुधारक, द्रष्टे, क्रांतिकारक
म्हणून उल्लेख करतो. महात्मा ज्योतिराव फुल्यांनी आजच्याच दिवशी 24 सप्टेंबरलाच 150 वर्षांपूर्वी या शहरात आपण सर्वजण ज्या व्यवस्थेचे घटक आहोत, ती न्याय व्यवस्था ज्या सूत्रात बांधली गेलेली आहे, ते सूत्र आहे संविधान. आणि त्या संविधानाची जी त्रयी आहे, समता न्याय बंधुता, त्यातील जे तत्व आहे समतेचे, त्या समतेच्या तत्वावर आधारित एक समाज हा निर्माण झाला पाहिजे आणि अशा पद्धतीची समाज व्यवस्था असली पाहिजे. म्हणून महात्मा ज्योतिराव फुल्यांनी आजच्याच दिवशी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजचा हा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि ह्या दिवसाचं औचित्य आज आपण निवडलेलं आहे आणि आज ही आपली विभागीय परिषद आपण घेतो आहोत. सत्यशोधक समाजाची स्थापना करताना ज्योतिरावांनी असं म्हटलं होतं, त्यांनी असं म्हटलं आहे की एक निर्मिक आहे, तो निर्मिक ज्यांनी या जगव्याळ अशा याची निर्मिती केलेली आहे आणि त्या निर्मिती करणाऱ्या निर्मिकाच्या कुटुंबातील आपण सर्व सदस्य आहोत आणि आपण सर्व सदस्यांनी एकमेकाशी गोडी गुलाबीने वागलं पाहिजे, कुठलाही द्वेष आपल्या मनात नसला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीची समाजव्यवस्था ही आदर्श समाजव्यवस्था असेल आणि म्हणून ते स्वप्न ज्योतिबांनी पाहिलं होतं आणि त्या पद्धतीने सत्यशोधक समाजाची स्थापना आजच्याच दिवशी पुणे शहरात झाली होती. म्हणून मला असं वाटलं की या दिवसाचं औचित्य आपल्या सर्वांसोबत नमूद करावं आणि हा एक चांगला योग आपण या निमित्ताने साधला आहे. त्यामुळे संयोजकांचंही मी या निमित्ताने अभिनंदन करतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आपण या द्वितीय परिषदेचे उद्घाटन वेगळ्या पद्धतीने आता आपण करतो आहोत, ज्यामध्ये रोपट्यांना जलसिंचन करून आणि अतिथींना रोपटी भेट देऊन आपण करतो. दोन उद्देश यातनं आपण साधतो. एक तर निसर्गाशी आपण जितक्या जास्त जवळ जाऊ तितका तो अधिक आपल्याला भरभरून देईल आणि निसर्गाचं जतन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच या पद्धतीने हे एक प्रतिकात्मक कार्य आपण करतो, जेणेकरून निसर्गाबद्दलचा आपला आदर आणि पर्यावरणाबद्दलचीही आपली भूमिका या पद्धतीने आपण सांकेतिक रूपात मांडत असतो. जेव्हा आपण हे जलसिंचन केलं तेव्हा तुकारामांच्या त्या प्रसिद्ध अभंगाच्या ओळीही पार्श्वभूमीवर होत्या की वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे पक्षीही आळविती सुस्वरे. पण त्याचबरोबर दुसऱ्या आमच्या एका संतांनी, संत मुक्ताबाईंनी फार छान म्हटलं आहे. मुक्ताबाईंनी त्यांच्या अभंगात असं म्हटलेलं आहे की अवघाची संसार केला आम्ही गोड, अवघाची संसार केला आम्ही गोड, झाडे आणि झुड ब्रह्मरूप. किती ही कल्पनाच किती सुंदर आहे की सृष्टीच्या या निर्मितीत जी मग कुठलंही असेल, ते रोप असेल, मोठं झाड असेल, छोटं झाड असेल, त्या सृष्टीच्या निर्मितीतच ब्रह्मरूप पाहणं आणि अशा पद्धतीने त्या निसर्गाचं जतन करून आम्ही सर्व जग चांगलं करूत, उत्तम करूत, अवघाची संसार केला गोड, झाडे आणि झुड ब्रह्मरूप, असं मुक्ताबाईंनी म्हटलं. आणि म्हणून या पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या या उद्घाटनाद्वारे आपण हाही संदेश देतो आहोत. मध्यस्थी जसं आपण मानतो की बा आता न्यायालयांवर, पारंपरिक न्यायालयांवर एक मोठा भार आहे. गंगापूरवाला साहेबांनी योग्य शब्दात सांगितलं की वाढणाऱ्या खटल्यांची चिंता न्यायाधीशांना करायची गरज नाही, ते सगळे सक्षम आहेत, खरं आहे. पण त्यामुळे जी प्रकरणं ज्यांना शोषितांना न्यायालयात विलंबाच्या भीतीमुळे येणं होणार नाही आणि अशा पद्धती जर घडलं तर मग ते न्यायव्यवस्थेसाठी चांगलं नाही. आणि म्हणून गंगापूरवाला साहेबांनी सांगितलं की म्हणून ही मध्यस्थीची जी प्रक्रिया आहे, ही प्रक्रिया आपल्या पारंपरिक न्याय प्रक्रियेला एक पूरक प्रक्रिया म्हणून
आपण स्वीकारली आणि तिचा जास्तीत जास्त अंगीकार करून प्रसार आपण करायचा प्रयत्न करतो. मी सातत्याने माझी अशी भूमिका आहे की आपण अल्टरनेट डिस्प्यूट रिझोल्युशन किंवा पर्यायी वाद निवारण प्रक्रिया असा हा शब्द वापरतो. मला सातत्याने वाटतं की ही पर्यायी व्यवस्था नसून ही पारंपरिक न्यायव्यवस्थेला पूरक अशी न्यायव्यवस्था आणि म्हणून तिला पूरक वाद निराकरण व्यवस्था म्हणून उल्लेखलं जावं असा माझा प्रयत्न असतो. संजय भाईंनी मध्यस्थीचं फार छान उदाहरण सांगितलं. त्यांनी कृष्णशिष्टाई ज्याला आपण म्हणतो की श्रीकृष्णाने पहिले मध्यस्थ म्हणून कौरव पांडवांच्या मध्ये भूमिका बजावली आणि पहा मध्यस्थीचं जे आपलं सूत्र आहे ते फार छान शब्दात श्रीकृष्णांच्या भूमिकेतनं येतं. श्रीकृष्णांनी काय केलं तर गीतेत असं म्हटलं गेलं की न करी धरी शस्त्र गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार. श्रीकृष्णांनी हातात शस्त्र घेतलं नाही पण त्यांनी फक्त युक्तीच्या 4 गोष्टी सांगितल्या. आणि म्हणून मध्यस्थीच्या प्रक्रियेमध्ये अपेक्षित हेच आहे की तो मध्यस्थ हा त्या दोन्ही बाजूंना आपल्या समोर एकत्र बसवतो, त्यांच्याकडून त्यांच्या वादाच्या काही गोष्टींचं तो निराकरण करून घेतो आणि त्या पद्धतीने हा जो वाद आहे त्याचं या मध्यस्थीच्या प्रक्रियेने निराकरण केलं जातं. आणि म्हणून ही प्रक्रिया ही अधिक जलद, जिथे कमी खर्च आहे आणि दोन्ही पक्षांना जिथे न्यायाची एक समाधानाची भावना असेल आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या या मध्यस्थी व्यवस्थेचा आपण प्रचार आणि प्रसार आणि त्याचा अंगीकार अधिकाधिक व्हावा असे प्रयत्न करत असतो. आमच्या या प्रयत्नाचा भाग म्हणून आम्ही आत्तापर्यंत साधारण 5,89,727 प्रकरणं मध्यस्थीसाठी सूचित केली गेली होती. यापैकी 2,52,536 प्रकरणात आम्हाला यश आलं आणि हा यशाचा रेशो हा 44% आहे. अर्थात त्याच्यानी फार समाधानी व्हायची गरज नाही, आपल्याला अधिक प्रयत्न करून हे प्रमाण अधिक वाढवता येईल. याच मध्यस्थी प्रक्रियेचा भाग म्हणून आपण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स घेत असतो. जसं सुराणाजींनी सांगितलं की आपल्याकडे आता न्यायिक अधिकारी हे मोठ्या संख्येने ही ट्रेनिंग ज्यांनी घेतलेली आहे आणि ते त्या पद्धतीने कार्य करतात. पण आमचा प्रयत्न हा राहील की विधिज्ञांनाही या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सामील करून घेतलं जावं, त्यांनाही ट्रेनिंग दिलं जावं आणि अधिकाधिक विधिज्ञ या व्यवस्थेमध्ये आम्हाला योगदान करतील अशी आम्ही आशा बाळगतो आणि त्या पद्धतीने आमचे प्रयत्न चालू राहतील. आणि म्हणूनच मग अशा पद्धतीच्या परिषदांचं आम्ही आयोजन करतो. 2018-19 मध्ये अशा 4 परिषदा आपण घेतल्या होत्या. त्यामध्ये 3 विभागीय परिषदा होत्या, 1 राज्यस्तराची परिषद होती. 19-20 मध्ये 3 परिषद आपण घेतल्या होत्या, ज्यामध्ये 2 विभागीय परिषदा होत्या आणि 1 राज्यस्तरीय परिषद होती. 22-23 मध्ये येत्या वर्षात आपल्याला 4 परिषदांचं नियोजन केलेलं आहे. आपण यापैकी 3 परिषदा या विभागीय पातळीवर राहतील आणि 1 परिषद ही राज्य पातळीवर राहील. या परिषदेच्या निमित्ताने जे विषय आपण आता चर्चेसाठी ठेवलेले आहेत त्या विषयांचंही महत्त्व मध्यस्थीच्या या प्रक्रियेत आपल्याला जाणून घेता येईल, त्यावर साधक बाधकाशी चर्चा होईल. हे विषय आहेत रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स इन मेडिएशन, डिफिकल्टीज अँड वे आउट्स, न्यू आयडियाज अँड कन्सेप्ट्स इन मेडिएशन अँड चेंज ऑफ अप्रोच, मॅट्रिमोनियल मेडिएशन, पोटेन्शियल चॅलेंज अँड वे फॉरवर्ड, मेडिएशन ए जर्नी फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डिसहार्मनी टू हार्मनी. मुळात या सगळ्या प्रक्रियेचा उद्देशच आहे की संवाद हा साधला पाहिजे. जेव्हा संवादाचा सेतू बांधला जातो तेव्हा आपोआप विसंवाद हा कमी होतो आणि संवादाची प्रक्रिया ही जर जोमाने पुढे गेली तर विसंवाद बाजूला पडून संवादाचा सेतू अधिक मजबूत होऊन वादाचं निराकरण तिथे होऊ शकतं. आणि म्हणून अशा प्रकारचे विषय
आपण या परिषदेमध्ये घेतलेले आहेत, ज्याच्यावर चर्चा होईल. एक्झिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर PIMS अँड फ्युचर प्रॉस्पेक्टस हा विषय आहे. आपण ह्या सर्व परिषदांमधून आपला उद्देश हाच आहे की जेणेकरून आपण सर्व मंडळींनी आपण ज्या ज्या ठिकाणी कार्यरत आहात, न्यायिक अधिकारी म्हणून असाल किंवा विधिज्ञ म्हणून काम करत असाल, तेव्हा आपलं अधिकाधिक योगदान द्यावं. ज्या न्यायव्यवस्थेत आपण कार्यरत आहोत ती न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत करून त्या न्यायव्यवस्थेचं ध्येय जे आहे की ज्या शोषिताला वंचिताला न्याय मिळवून देणं, न्याय हा वंचिताच्या दारापर्यंत आपल्याला न्यायचा आहे आणि म्हणून न्यायापासून कुणी वंचित राहू नये म्हणून अशा पद्धतीच्या या परिषदांचं आयोजन करून आम्ही आपल्याला आवाहन करतो. आणि मला आनंद वाटतो की आपण सर्व मंडळी अशा प्रकारच्या परिषदांमध्ये आपलं भरीव असं योगदान देता, आमच्या आवाहनाला भरीव असा प्रतिसाद देता आणि अशा पद्धतीच्या परिषदांमधून निश्चितच विचारांचं आदानप्रदान होईल, या उद्देशाला चालना मिळेल आणि या सगळ्या प्रक्रियेचा उद्देश अधिक समर्थपणे आणि सक्षमपणे आपण साध्य करू शकू. आज व्यासपीठावर या सगळ्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, आम्ही तुमच्याप्रती आभार काय मानू शकतो, हे व्यासपीठावर आमच्या अनुजा मॅडम आहेत, त्या गोव्याच्या आहेत. गोव्याचे फार प्रतिभावंत कवी बाबू बोरकर, ज्यांना गोवेकर मंडळी बाकीबाव म्हणतात, आणि पुलंनी त्यांना आनंद यात्री म्हटलं आहे, त्यांच्याच कवितेतल्या 2 ओळी आपल्यासमोर सादर करेन आणि आपली रजा घेईन. देखणे ते चेहरे, देखणे ते चेहरे जे की प्रांजळाचे आरसे, देखणे ते चेहरे जे की प्रांजळाचे आरसे, गोरटे वा सावळे यास मोल नसे फारसे. देखणे ते चेहरे, देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे, देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे, मंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे, मंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे. अशा पद्धतीने आपण सर्वजण या आमच्या प्रयत्नाला आपलं भरीव योगदान द्यावं आणि अशाच पद्धतीने आपण आपलं योगदान देऊन ही चळवळ पुढे न्यावी. जसं आपण नेहमी म्हणतो की हा जगन्नाथाचा रथ आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना आपले हात या रथाला लावून हा रथ पुढे न्यायचा आहे. आपण निश्चितच सर्वजण यासाठी आपलं भरीव योगदान द्याल, मला खात्री आहे. आपले पुनश्च एकदा मनापासून आभार. धन्यवाद. साहेब, आपल्या अमूल्य मार्गदर्शनाबद्दल खूप खूप धन्यवाद. टुडे वी हॅव अमंगस्ट अस लीडर ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा जजेस, ऑनरेबल श्री जस्टिस दीपांकर दत्तो, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाय कोर्ट. True leadership lies in guiding others to success, in ensuring that everyone is performing his best, doing the work he is placed to do, and doing it well. We all are aware about my Lord's dedication towards the work. In the year 2020, during Corona pandemic lockdown, central government notified appointment of Your Honours as Chief Justice of Bombay High Court. Due to lockdown, we were not fortunate enough to attend my Lord's oath ceremony. Now we can see on screen the glimpse of those beautiful moments. Now, I invite my Lord for his inaugural address.
Brothers Justice Prasanna Varale, Justice Sanjay Gangapurwala, Justice Nitin Jamdar, Sister Justice Anuja Prabhudesai and Justice Bharti Dangre, Mr. Sanjay Deshmukh, Principal District Judge Pune, Mr. Mahendra Chandwani, Registrar General Bombay High Court, Mr. Neeraj Dhote, Secretary Law and Judiciary Department, Government of Maharashtra, my sisters and brothers of the District Judiciary, the Municipal Commissioner Pune, the Police Commissioner Pune, the Deputy Commissioner Sports, members of the registry and the staff, learned advocates, esteemed mediators, students of law, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good afternoon to one and all. Mr. Dinesh Surana, Member Secretary Malsa, welcomed me in my mother tongue. I owe it to Mr. Surana to respond in my mother tongue. পুনে আঞ্চলিক মধ্যস্থতা সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। Meaning thereby that I express my sincere gratitude to Malsa for inviting me to address this conference. As Mr. Surana has said, initially I was a bit reluctant to give my consent to attend this meeting. The reason is simple. All of you judicial officers must have attended multiple conferences on mediation, and by now you must be knowing what mediation is all about, what is the object, how to go about it, how to find out solutions. So if I am to speak on this occasion, I would be presenting to you old grape juice in a new bottle. Only the package would be different, the contents would be the same. But then, dynamic as he is, Mr. Surana prevailed over me by his persuasive power, albeit exercised smilingly. My Lord, there will be hundreds of judicial officers. You may not have met them over a period of 2.5 years. Little words of encouragement may do a world of good for them. I thought that yes, even if I have plans to go to Delhi for a personal trip, I should make adjustments and attend this program. Here I am to address you as part of the inaugural address. It is my duty to set the tone for the day's conference. But since there are working sessions hereafter when you would be apprised of the techniques of mediation, I would utilize this opportunity of mixing mediation with something else which would be unrevealed in course of my address. But at the outset, it is indeed a great pleasure to be here in this beautiful and historical city of Pune, which is also the educational hub of the country. We as judges, learn every day. That is on the judicial side. These conferences enable us to learn something new so that we can put it into our practice. I will also be attending the first working session so that I am also educated together with you all, and I am looking forward to that session. Presently, humanity is facing a crisis. The society is strife-torn. You find people fighting with each other. If you take up the field of service, one is trying to steal a march over his peer. If you find in the family, siblings are fighting over property. If you find in the neighborhood, you will find
people trying to get a more comfortable life other than the others, leaving aside the other's interest. You know, all these give rise to what is we call conflict. And this conflict, when it cannot be solved, reaches the courts. And we are flooded with litigation. We don't mind being burdened with litigation, but one has to find out which of the litigants come to enforce their rights as such, and which of the litigants come to court to satisfy their wounded pride. It is here that we need to separate the grain from the chaff. Those litigation which are right-based, in my view, should be separated from those litigations which are need-based. I will clarify what I mean to say by this. You know, when I first attended a conference on mediation in 2010, one of the speakers had apprised us that, look here, let us take a situation where in a family there are two sisters, more or less of the equal age. Now, there is one orange in the refrigerator. Now, both the sisters want that orange. They are fighting between themselves. Now, here comes the mother in the scene. The mother tries to solve their problem. What would the mother be expected to do in normal circumstances? The mother would cut the orange in half and give half to one daughter and the other half to another daughter. But the siblings were adamant. Each of them wanted the entire orange. Then the mother, with her wisdom, tried to find out from the daughters what is their need. I'm finding that some of the members of the audience are smiling. Maybe it is known to them. But this story I am sharing only for the unversed, those who may not be knowing. So what the mother does, mother asks both the daughters, why do you want the orange for? Now one daughter says, I want the sacks, orange sacks, because I would like to make juice out of it. Mother said, very well, you would like to drink orange juice, I'll try to make it out for you. What about you, the other daughter? The other daughter says, no, I don't want it for an orange juice. I want the peel of the orange, the skin, because I need to use it to put it on my cheek so that I look more beautiful. So mother got the solution. One needs the skin of the orange, the other needs the sacks. So therefore mother gives one to the sacks to one daughter and the peel to the other daughter. The problem is solved. Now it is indeed a very fascinating story, that what an easy way of solving a problem. But we have to realize that the matters which come before us are not so easy. Let us take a case where there is a dispute between two brothers over ancestral property. I will try to link my story with this story. Now, the property is being divided.
one brother gets one part of the building, other brother gets another part of the building. Now there is a very valuable painting in the house, and both the brothers lay claim on that painting. Now, can we apply the orange story to this particular incident, that I give the frame to one brother and the canvas to the other brother? That will not be a solution. In fact, that will be destructive of the property. And we as judges, we need to endeavor to preserve the rights of people. If indeed there comes such a situation where it is not possible for you to divide the property, be it an orange or be it a frame, in the way that was suggested, it would be your duty to decide the claim. Although I wouldn't say that you will not try to go for a mediation. By asking the parties to sit across the table, to exchange dialogues, to a large extent, you can ensure that the parties get the relief that they are seeking without even waiting for the entire cumbersome procedures in a litigation to be worked out. Now there is another thing. I have said about conflicts giving rise to litigation. You know, I have felt that most of the litigation, what is the root of litigation nowadays? To my mind, the root is greed. Greed of people that takes them to the court. As judicial officers, as well as the mediators who are present here, the trained mediators, please try to find out whether the demand that is being raised is by way of a greed or not. Try to cut the greed into size. You will be there as an impartial arbiter, no doubt, without taking sides. But after all, it is your duty to impress upon the parties that it is no use fighting, because once the mediation fails, the matter reverts back to the courts. And what happens is that the time that you spend for a mediation is added to the already prolonged life of a litigation. You would be having working sessions where Justice Jamda, Justice Prabhudesai and Justice Dangre would be chairing these sessions. The techniques of mediation would definitely be told to you. Before concluding, I would just appeal to you to bear this in mind. Now is the day where we are putting too much importance on the English alphabet E. We prefix E to everything. Email, e-trade, e-business, everything. I would suggest that you suffix E to the word human. We are all humans, human beings. Please try to develop the element of being humane and try to impress upon your friends, relatives, even clients. I would urge the advocates to urge the clients to be humane so that unnecessary litigation can be avoided. As Brother Justice Gangapurwala has aptly commented, we do not fear about docket explosion. The real fear is docket exclusion. We need to remember that discharge of judicial functions
is one of the several inalienable sovereign functions of the state. Discharge of judicial function is akin to discharge of divine functions. We as judges decide who between the two is right or wrong. This onerous duty has been placed on us by the state. We must not forget this. And finally, I would urge all of you to bear in mind the alphabets DOR. When we talk of DOR, we are always thinking of our dates of retirement. Forget about the dates of retirement. Everyone has a long life. Till such time the last day comes, do not think about your date of retirement, but always think of DOR in the sense of duties, responsibilities, and obligations, or rather duties, obligations, and responsibilities. Do not fail in your duty for which you have been appointed. Do not fail in your obligations towards the society. And be responsible towards your family. This is most important. While we discharge our duties, we do not look after our families. We are working right from the morning till end. Please, therefore, it is my earnest request to you, please look after your family. I compliment the Legal Services Authority for arranging this conference. I'm sure you will go back home with renewed vigor. You will start your new functions upon being educated by the speakers today. Wish you all the best. Jai Hind, Jai Maharashtra. माय लॉर्ड, अपना के अनेक अनेक धन्यवाद. थैंक यू माय लॉर्ड. आपका समर्थन और मार्गदर्शन हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा. We owe a tea now. With permission of the chair, I declare that the inaugural session is over. Before moving to our first working session, we will have a short tea break of 10 minutes. I request all to please assemble here within time. The arrangement of tea for all participants is made at the basement of the hall. Thank you. I kindly request my Lord Honorable Shri Justice Nitin M. Zamdar, Judge Bombay High Court and Chairman Mediation Monitoring Subcommittee Mumbai, and respected Shri R.T. Sakre, Ad hoc District Judge 1 Karad, respected Srimati M.B. Patwari, District Judge 6 Thane, and respected Shri S.D. Jagmalani, Principal District Judge Nasik, to grace the dais. Thank you. I now request Honorable Shri Justice Nitin M. Zamdar to welcome respected Shri R.T. Sakre, Ad hoc District Judge 1 Karad, by offering a sapling. Thank you, my Lord. I now request my Lord to welcome respected Srimati M.B. Patwari, District Judge 6 Thane, by offering a sapling.
request my Lord to welcome respected Sri S.J. Jagmalani, Principal District Judge Nasik, by offering a sapling. Thank you, my Lord. Now, with kind permission of Chair, we move towards our first working session on the topic Real Life Experiences in Mediation, Difficulties and Way Outs. For sharing the experience, I invite respected Shri R.T. Sakre, Advocate District Judge 1, Karad. Please, sir. My Lordship, Honorable Sri Justice Deepankar Datta, Honorable Chief Justice, Bombay High Court, and Patron-in-Chief, Maharashtra State Legal Services Authority. My Lordship, Honorable Chief Justice Prasanna B. Varale, Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority, and Chairman, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court. My Lordship, Honorable Sri Justice S.V. Gangapurwala, Member, Main Mediation Monitoring Committee, Bombay High Court. My Lordship, Honorable Sri Justice Nitin M. Jamdar, Chairman, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai. My Ladyship, Honorable Srimati Justice Anuja Prabhudesai, Member, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai. My Ladyship, Honorable Sri Justice Bharti H. Dangre, Member, Mediation Monitoring Subcommittee, Mumbai. Honorable Sri S. A. Deshmukh, Principal District Judge, Pune, and Chairman, District Legal Services Authority, Pune. Honorable Sri Dinesh P. Surana, Member Secretary, Maharashtra Legal Services Authority, and Director, Coordinator, Main Mediation Center. All the respected Principal District Judges, my brother and sister judges are present here. Good morning, good afternoon to all of you. In addition to be a judge saddled with a duty to dispense with the justice, I feel blessed to work as a mediator judge. It gives me an opportunity to interact with the litigants and to know their anxieties and agonies, and more importantly, their expectations from this judicial system. While working as a judge, we have rare chance of interacting with litigants. We usually do advocate rights of living human beings on basis of dead papers, losing sight of their emotions. While conducting mediation sessions, strict procedural laws are not applicable, and this gives us an opportunity to interact with the litigants, to understand them, and more importantly, their thinking process. Understanding human psychology is one of the most important aspects which every mediator must know. In addition to the mediation process, this experience helped me in day-to-day court proceedings. In mediation process, I constrain myself to the basics of mediations without opting for innovative ideas which in my opinion may lead to sense of partiality about the process. I concentrate on the finding out the real dispute or the root cause of the dispute between the parties. I generally follow the basic method of 5W and 1H. This 5W and 1H method is also known as Kipling method or six serving main of creativity. This method was propounded by the famous novelist and poet Rudyard Kipling through his poem Elephant's Child. It is generally used for the problem solving and creativity. This 5W includes what, where, when, why, and who. H stands for how. When the litigant approaches a mediation room, generally he is very much talkative about what, where, when, and who. But he does not either purposefully or ignorantly talk about why and how. My role being a mediator judge is to concentrate on these two questions. These two questions basically work efficiently in finding out the root cause of controversy. Only rider is that these questions must be used at appropriate time, at appropriate place, and in appropriate way. Sense of impartiality and confidence can be protected through this process, as it is the litigants themselves who are disclosing the information. I may quote a case where this method was proved to be beneficial, in particular where both the parties were reluctant to talk about the root cause of their dispute. A marriage petition was referred to me for mediation. It was
a routine case with allegations of cruelty and desertion filed by husband. These duos were in affectionate relationship for almost 5 years before marriage. At the relevant time, both of them were doing private job. After marriage, wife sacrificed her job for the family. They lead a peaceful and happy life for almost 7 years and had a son. But the destiny forced them to part when the husband found himself in financial crisis due to shutdown of his company where he was working. Wife, intending to help the family, offered to help him by doing a job, but the husband refused thereto, and regular quarrels crop up in between them, leading to their separation. When the matter came before me, both were blaming each other. Major allegations were as to character assassinations by husband and the criminal cases prosecuted by the wife. By this time, wife, who was once a homemaker, started her catering business and was going well. After 3 to 4 sessions, when the husband was reiterating that he can't allow his wife to work, I just asked why. One of our favorite serving man. Answer given by the husband changed the entire scenario. He answered that I brought my wife to my house with a promise. I cannot make her work. It is my responsibility to take care and of that of my son, wherein I failed. This answer made me realize that the exact reason giving rise to the litigation was loss of job of the husband and his inability to secure daily bread and butter for the family. His guilty conscience was also contributing to some extent. I just asked wife, do she realize what he is trying to say? She answered in affirmative. By this time, wife has realized that all the allegations, character assassinations, and the other incidents were attempts by the husband to conceal his guilty conscience. This made my task even more easy. Both the parties put forward almost 7 options. In few sittings, we had a deliberation upon those options. Husband accepted the offer of the wife to join her in catering business by contributing his labor and efforts. When the root cause could be figured out, parties reached out to a settlement where the husband joined catering business of his wife as a partner. Guilty conscience of a husband turned into an helping hand for the wife and her business. To my mind, question why, used at the appropriate place and time, played a vital role in this mediation process. Another aspect which also played an important role is that this couple were having a son. During mediation process, I made a willful effort to make them realize the consequence of their intended divorce on the life of their son. Son, though having both his parents, would have been forced to live an orphan life. Affection which both these litigants were carrying for their son contributed to much extent in settlement of this litigation. I must mention here that matter, when was referred to me for mediation, it was already fixed for the final argument. Referring judge thought it appropriate to refer the matter to mediation than to dispose it by a judgment. Judgment could have secured a disposal unit for her. Moreover, this was the second reference for the mediation. First reference was about 3 years back when the litigation was just instituted but failed. Approach of referral judge referring a matter even at a fact end of a trial indeed was important. Efforts taken by the referring judge before the reference convincing the parties to go for mediation also made impact on this mediation process. This effort curtailed future appeals, expenses, and unnecessary trauma of the litigants. I must not forget that the advocates appearing for both these litigants, who were relatively junior advocates, have genuinely helped me to reach this settlement. But I personally feel that litigants go through the various phases through the litigation process. At the initial stage, they are firm on their decision and are bent upon to prove their point. In latter phase, the litigant are thinking for the better options. Mindset of the litigants at every stage of the litigation plays an important role in mediation process. But most important phase where the mindset of the litigant is important is a journey from court hall of a referral judge to a mediation room. This walk of almost 5 to 10 minutes, more particularly,
when they are accompanied by their advocates, are the most crucial part of the mediation process. This journey not only decide the mindset of the litigant with which they will approach the mediation process and will commence the mediation, but will also decide their participation. Resultantly, the advocates of the parties, in my opinion, plays an important role in this short journey from courtroom to the mediation room. History has taught us that the Pandavas and Kauravas both were having their own guide before and during the battle of Kurukshetra. It was Lord Sri Krishna who guided the Pandavas throughout the journey of battle of Kurukshetra. Initial advice which Lord Sri Krishna gave was to settle a dispute without war. Offer was for just 5 villages instead of entire kingdom, but offer was declined by the Kauravas, which led to a most disastrous war of our history. I do believe that the litigants who are backed and guided by the contemporary Sri Krishnas in a courtroom will never lose their rights in process of mediation and not even the peace of life and satisfaction. Ticking clock is reminding me that we are all eager to hear the experiences and thoughts of remaining respective speakers. I must not encroach upon the time schedule allotted to them, so without taking much time, I must take a leave here. Before leaving, I express my deep sense of gratitude to Honorable Shri D.P. Surana Sir, Member Secretary Malsa and his team, Honorable Srimati Mangala Dhote Madam, Principal District Judge Satara and her team for their timely cooperation and guidance whenever required. With this, I conclude. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, respected sir. Our next speaker is respected Srimati M.B. Patwari, District Judge 6, Thane. I invite her to share her experience. I followed the steps to a formal mediation, that is, introductory remarks, statement of the problems by the parties, information gathering time, identification of the problems, bargaining and generating options, reaching an agreement. While following these steps, I remind myself that first I must play by the rules, then play from the heart, but not to forget the rules. In the opening session, we had a joint meeting. After introductory remarks, I was telling the parties that the process is absolutely confidential. I could barely finish. The husband interrupted. He said, I know about this process. My advocate told me to attend the meeting once so that we can proceed with the matter in the court. I said, that is all right. You must be knowing about this process, but your wife also should know the rules. I told the lady that process is absolutely confidential and she did not worry about the outcome. So what transpired during subsequent sittings was the couple was fighting for the custody of children, 2 girls. The elder one was aged 8 years. She was in class 2 in a reputed school, and the younger one was barely 2.5 years. She was also attending a nearby play school. The children were residing with their father. It was the grandfather of the children, an influential person of the town, picked them up from their school van barely 15 days before the matter was referred for mediation. It also resulted in filing of criminal complaint. I found that the wife was educated, cultured woman. She was a homemaker. I instantly recognized her husband, who was the prominent face on the hoardings, banners, posters, temporary arches in the city, causing obstruction to the traffic. During conversation, I came to know that he was affiliated to a political party, owner of few restaurants, petrol pumps in the city, and has a lot of clout. The wife came with her husband and sister-in-law. The husband was accompanied by his parents and at least 10 to 15 party workers. In the joint session, the husband alleged that wife was negligent. She was not looking after the children properly. The wife countered. And she alleged that husband took away the children at the instance of his parents. At one point, it seems to be an unending session of accusations because none was ready to retreat. Then I asked the husband, where are the children? He said, they are in the car waiting downstairs. I asked him, please call them. The children came with their paternal aunt. The mother was overwhelmed when she saw the children.
But to her dismay, the children did not come to her. The younger one sat on the lap of her grandmother, and the elder sat near her father. They even refused to look at their mother. When mother tried to reach them, the younger one started crying, and the elder hid behind her father. Seeing this, mother started crying. She was visibly hurt that the children were not willing to come to her. That time, the grandmother said, "Madam, this woman is terrible. She made my son to suffer. She beats the children, she scolds them, she abuses them. She has no motherly qualities and she is good for nothing." The situation became chaotic. So I asked the couple, the grandparents and the aunt, to let me speak with the children. All them, except children, went out of the chamber. I sat beside the children and asked the elder one about her school. Her bright eyes sparkled. She told me about her school, her friends, her favorite teacher, her favorite subject, her favorite song. Then she asked me impromptu, whether do you know Chota Bheem? I said, yes, I know him. He's extremely brave, strong, intelligent, just like you. I knew Chutki, Raju, Jaggu, Kalia, Dholu and Bholu. The child looked impressed. It was quite clear that the child liked her school immensely and her mother was taking great efforts for her overall development. The child also had doting father, but he was a busy man and could not give much time to the children. She also told me that she was not going to the school since 2 weeks while staying with her father and grandparents. Then, looking at the books in the chamber, the child said she can read the newspaper headlines. She even read the calendar days and dates for me. I said, my God, you're so good in reading. The child giggled. She told me that she loves dancing as well. She also told me that her mother taught her to give speech. On the Independence Day, she gave a speech, got a prize, which was a huge color bag. Her face was beaming with joy. Meanwhile, the younger one was taking inspection of the chamber. She took at least 5 to 6 rounds of the chamber and was sitting comfortably on my chair. I asked the elder one whether your sister can read. She said, तिला फक्त 1 ते 10 येतं आणि ती नुसती खेळत असते. That is, she can hardly read 1 to 10 numbers and she knows only playing. The younger child looked at her elder sister with confusion and started counting 1 to 10. In between, she missed 2-3 numbers and directly jumped to 10 and started clapping for herself. We also clapped for her. I said, very nice. You are also very clever, just like your Thai. Thereafter, I called mother and father of the children in the chamber. I asked my staff to send mother first and then father. When the mother entered, the younger one ran and clung to her mother. The elder slowly walked to her mother and started crying, holding her hands. The mother also could not control her tears. Meanwhile, the father came and saw the scene. The children were not ready to let go their mother. Then, we had a hearty talk about future of the children, about their upbringing, education, career, and so on. They understood that it is not about their rights as parents, but it is about what is good for the children. It is about welfare of the children that matters. Fortunately, the good sense prevailed. The father said that let the children be with their mother, but permit me to meet them. The mother readily agreed, and the matter was settled. In another case, 3 brothers had been at loggerheads due to property disputes. 2 brothers were willing to give a try to mediation, but the third one was adamant, and despite best efforts, he did not turn up for discussion. I tried to pursue him through his advocate to come for meeting at least for once, but he flatly refused and told the advocate that he will undergo any punishment but will not come to discuss the matter. In such matters,
when the party is not ready to come on tables, it is very difficult to generate any option or bargain. Consequently, reaching an agreement seems to be far away. With some experience as a judge mediator, I would say that the custody matters, family matters, property matters, matrimonial matters seldom settle in first attempt. We have to try again and again to break the ice because sometimes egos, misunderstandings, misconceptions, ignorance, and misinformation are so deep rooted that it takes considerable time to bring the parties for negotiation. Besides, the old story of good versus clever continues. It will be wonderful if the good and clever could interchange few traits of their personalities with each other. The words of Elizabeth Wordsworth aptly describes this dilemma. The poetess says, "If all good people were clever and all clever people were good, the world would be nicer than ever what it possibly could." But somehow, it is seldom or never the two hit it off as they should. The good are too harsh to the clever so rude to the good. On the occasion of this conference, let us resolve to be more considerate, more kind, more generous, more good, and little more clever. Thank you. Thank you, respected ma'am. Our next speaker is respected Sri S.D. Jagmalani, Principal District Judge Nasik. I invite him to share his experience. Honorable dignitary on the dais and of the dais. Very good afternoon to all. First, I would say that in the year 2012, I was given the 40 hours training as a mediator. So since then, I have conducted several matters in mediation. So I will share my experience. What I find, parties are coming to the court with a particular claim, with a right-based position. Every litigant believes that he has a very strong case. Such impression may be either on their own accord or perception or the opinion expressed by their counsel. So what I find, competitive party do not share the information easily. So we have seen generally in the court, only 10% pleading is made in the plain. 90% we have to extend from the party by making them confidential and taking in confidence. So very difficult to take out the confidential facts. But I found most of the parties very cooperative, they are open-minded, they consider the proposal of other party. So I found every problem has a multiple solutions. I have tried to change their mindset from right-based position to common interest position. Sometimes I took the help of third parties like parents, spouses, close relatives, common friends. They play a vital role. So in one case, sister has filed the suit for partition against her mother and brother. So when I made the reality testing, what I found that the brother was causing harassment to his mother. So mother went out and resided in the house of sister. So in order to send the mother to the house of brother, sister has filed a suit for partition. So sister said, "Sir, मला याच्यात काही हिस्सा नको मला प्रॉपर्टीमध्ये, फक्त माझ्या भावाने माझ्या आईला चांगलं वागवलं तर मला काही हिस्सा नको आणि मी पूर्ण हिस्सा सोडून देणार आहे." आणि ब्रदर वॉज ऑल्सो रेडी फॉर सच सोल्युशन. सो मॅटर वॉज कॉम्प्रोमाइज. एका केसमध्ये पक्षकार आणि त्यांचे वकील आल्याबरोबर त्यांनी म्हटलं की साहेब मला इकडे काही कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही आहे, आमच्या जो डिस्प्यूट आहे न्यायाधीशांनी जबरदस्ती पाठवलेला आहे. तर मी त्यांना म्हटलं ठीक आहे आपण आले बसा, आपल्याला काही माहिती आहे का मध्यस्थी बाबतीत. ते मला आम्हाला काही माहिती नाही. मग मध्यस्थीमध्ये निर्णय तुमचे आहे, निर्णय तुम्हाला द्यावा लागेल, डिस्प्यूट तुमचा आहे तुम्हाला सॉल्व करावं लागेल, ही तुम्हाला संधी आहे. तर ते म्हणे असं कसं, मी हे फोरम तुमच्यासाठी आहे बिकॉज इट इज फॉर दी पार्टीज, बाय दी पार्टीज अँड ऑफ दी पार्टीज.
जेव्हा त्यांना मी बेनिफिट सांगितले की तुम्हाला हा बेनिफिट्स आहे, जर तुमची केस कॉम्प्रोमाइज होत नसेल तर मी तुमची केस परत पाठवणार आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका. त्यानंतर त्यांनी प्रोसेसमध्ये सहभाग घेतला. एका डिवोर्स पिटिशनमध्ये मी पाहिलं की दोन्ही पार्टी जेव्हा माझ्यासमोर आले तर मुलाचे वडील आला आणि मुलगी आली. तर वडिलांनी विचारलं की तुमचा मुलगा कुठे आहे? तर मुलगा म्हणाला की साहेब, जो निर्णय घ्यायचे मीच घेणार आहे, आपण सांगा आपल्याला काय पाहिजे, काय विचारायचं आहे. तर मला असं वाटलं की ते मुलाच्या वडिलांचं काहीतरी मन दुखावलं असेल, तर मग मुलीला सांगितलं तुमच्या वडिलांना पण बोलून घ्या. मग दोघांची वडिलांची मी जॉईंट सेशन घेतलं. तेव्हा समजलं की मुलाची वडिलांचं काही इगो हर्ट झालं होतं, काहीतरी त्या मानपानाच्या कारणाने त्यांच्या काही मन दुखावलं होतं आणि मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं की बरोबर आहे, आमच्याकडून चूक झाली असेल, आम्हाला माफ करावं. जेणेकरून मुला आणि मुलीमध्ये काही वाद नव्हतं, फक्त त्यांच्या वडिलांच्या मन दुखावल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर दोघां पक्षकारांच्या आपसात समेट घडवलं. त्यानंतर एक मी असं प्रकरण पाहिलं लँडलॉर्ड अँड टेनंटमध्ये. लँडलॉर्डने बरेच काही डॉक्युमेंट्स गोळा केले होते टेनंटच्या विरोधात आणि टेनंटकडे दुसरी प्रॉपर्टी त्यांनी परचेस केलेली होती, परंतु त्या प्रॉपर्टीमध्ये जाऊन काही व्यवसाय करत नव्हता. हा टेनंट प्रॉपर्टी काही वेकेट करायला तयार नव्हता. जेव्हा त्या लँडलॉर्डने डॉक्युमेंट दाखवले त्यानंतर टेनंट काही त्या प्रपोजसाठी समोर आला आणि त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, मी खाली करतो, प्रॉपर्टी शॉप होतं. ते म्हणे की मला पैसे पाहिजे. मग पैसे कशाचे पाहिजे, कसं देणार, काय देणार. त्यानंतर वाटाघाटी करून लँडलॉर्ड पैसे द्यायला तयार झाला. आता प्रश्न आला की एग्रीमेंटमध्ये काय लिहायचं, पैसे द्यायचे आहे, मग मला लिहून दिलं तर पैसे देणार आहे. तर म्हणे असं काही प्रपोजल आला का, तर तुमच्या दुकानाचे काही खर्च काही लॉस झाला असेल, आम्ही त्या बाबतीत पैसे लिहून घेऊ. तर मग असं काही लिहिता येणार नाही. शेवटी मी त्यांना एक सजेशन दिलं की असं काही लिहिता येईल का की यू हॅव लॉस युअर गुडविल, you have to again gain the goodwill in the other accommodation. So for that purpose, they both agree and written the agreement that for gain the goodwill, the landlord will pay the amount to the tenant. एक डिस्प्यूट माझ्याकडे असा आला 138च्या. त्यामध्ये एक्युजच्या आणि त्यांच्या वकिलांना असं कॉन्फिडंट होतं की हा जो चेक दिलेला आहे इट वॉज इश्यूड अगेन्स्ट टाईम बार्ड अमाऊंट. सो दे वर कॉन्फिडंट दॅट दी एक्यूज विल बी एक्विटेड फ्रॉम दी कोर्ट. हा लॉ पॉईंट आल्यामुळे मी दोन्ही वकिलांच्या जॉईंट सेशन घेतलं आणि जॉईंट सेशनमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाची एक डिव्हिजन बेंचची अथॉरिटी आहे दिनेश चौकसीची. त्यामध्ये असं आलेलं आहे की जरी चेक दिला असेल आउट ऑफ लिमिटेशन आणि चेक इज ऑल्सो ए प्रॉमिस इन रायटिंग गिवन बाय दी एक्यूज, पण त्यानंतर दोघां पक्षकारांना हा लॉ पॉईंट जेव्हा समजलं त्यानंतर ते एग्री झाले की ठीक आहे, आम्ही काही कॉम्प्रोमाइजसाठी आम्ही पुढे सहकार्य करू. त्यानंतर एक मला डिस्प्यूट आला की दोन्ही फ्रेंडमध्ये डिस्प्यूट होतं. तो चेकचं डिस्प्यूट होतं आणि कन्व्हिक्शन पण झालं होतं. अपिलामध्ये मुद्दा होता आलेला आणि माझ्याकडे डिस्प्यूट पाठवलं. परंतु एका विशिष्ट अमाऊंट दोन्ही पार्टी एक तटस्थ राहिले. आरोपी म्हणाला की मी पर्टिक्युलर अमाऊंटच्या विरुद्ध मी ₹1 देणार नाही आणि या फिर्यादी म्हणाला की जेवढे पैसे मला पाहिजे त्या तोपर्यंत मी केस कॉम्प्रोमाइज करणार नाही, सेटलमेंट होऊ देणार नाही. पण दोघांच्या मैत्री अशी एकदम खूप चांगली होती पूर्वी, या केसच्या पूर्वी. पण मला त्यानंतर जॉईंट सेशनमध्ये असं समजलं की त्यांचे एक कॉमन फ्रेंड होतं. तर कॉमन फ्रेंडला बोलावलं मी, त्यांच्या मदतीने दोन्ही पार्टींनी त्यांचे ऐकलं आणि मॅटर सॉल्व्ह झालं. एक डिस्प्यूट असं होतं की मालकाने ग्राहकाच्या विरुद्ध रिकव्हरी ऑफ मनीचा दावा दाखल केलं होतं, परंतु आता ग्राहकाने कबूल केलं की साहेब मी बरोबर आहे, माल घेतलेला आहे, पण सध्या माझ्याकडे सोर्स ऑफ मनी नाही, मी कुठून पैसे देणार आहे. पण मला समजलं की मालक हा खूप श्रीमंत होतं आणि तो ही वॉज ऑल्सो गॉड फिअरिंग आणि चांगला घरा म्हणजे त्यांची साऊंड पोझिशन होती. त्यांनी जर पैसे पूर्ण जर सोडून दिले असते त्यांना काही फरक पडला नसता. पण मी माझ्या प्रयत्नाने एक त्यांना सजेशन दिलं की ठीक आहे बघा आपण काही होत असेल तर. पण हा जो ग्राहक जो होता, ठीक आहे साहेब मला काही सध्या मी पैसे माझ्याकडे नाही आहे, मी कॉम्प्रोमाइज करू शकत नाही. त्यांना मी ठीक तारीख दिली. पुढच्या तारखेला हा ग्राहक आला, ठीक आहे साहेब मी असं करतो, मी पूर्ण पैसे देऊ शकत नाही, अर्धी रक्कम मी देऊ शकतो. काही प्रपोज आला. त्यानंतर मी मालकाला बोलवायच्या आधी मी एक
लॅपटॉप ओपन करून व्हिडिओ दाखवला. व्हिडिओ असं मी पाहतो जेणेकरून तो पण बघू शकेल. त्यांनी व्हिडिओ पाहिल्यानंतर इट वॉज इमोशनल व्हिडिओ ऑफ फार्मर कमिटिंग सुसाईड. आणि तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर त्याने काहीतरी थोडा पश्चाताप झालं. ठीक आहे साहेब, मी माझी काही चूक केली, मी तर पैसे पूर्ण दिले, म्हणजे माल दिलेला, पैसे मला पूर्ण पाहिजेच. पण ठीक आहे साहेब, मला काहीतरी त्यांच्याकडून मला वसूल करून द्या. मग वसूल आपण कसं करणार, त्यांचे काय सोर्स ऑफ आपण बघता आपण. पण ठीक आहे साहेब, आपण कसं म्हणणार आहे, किती देऊ शकतो आपण विचारा. त्याने जॉईंट सेशन घेतलं, काहीतरी त्यांनी रक्कम त्यांनी माफ केली, सोडून दिल्याने आपण माफ केली असं म्हणावं आणि हा मॅटर सॉल्व झाला. तर मला असं म्हणायचं काहीतरी कधी कधी असं वाटतं की दोन्ही पार्टी कोर्टामध्ये येतात, त्यामध्ये एक पार्टी ओनली विथ एंड टू प्रोलॉंग दी ट्रायल त्यांनी हा मोड अडॉप्ट करत असतात. मला जसं समजलं की हा फक्त त्यांच्या ट्रायल प्रोटेक्ट करण्यासाठी आहे, मी तुरंत केस परत करत असतो. त्यानंतर मला असं कधी कधी पार्टीज आमच्यावर राग करतात, उलट आम्हालापासून विचारतात की साहेब तुम्ही सांगा की तुमचे पैसेवर कोणी नाही देत आपण काय करणार, किंवा तुमच्या घरी असं जर केलं तर आपण काय करणार. पण त्यावेळेसुद्धा आम्हाला एंगर मॅनेजमेंटसुद्धा करावं लागतो. तर हा एक मला चांगलं उपक्रम मला वाटलं. आणि शेवटी मी फक्त हे म्हणेल की रोल ऑफ मीडिएटर इज व्हेरी डिप्लोमॅटिक, डायनामिकल अँड समटाईम इट इज ऑल्सो इमोशनल. पण मला मीडिएटर म्हणून काम करताना आणि माझ्या मदतीने जेव्हा दोन कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचता, किंवा दोन मित्र किंवा दोन पक्षकारामध्ये पूर्वत रेशन स्थापित होतात, तो जो मला आनंद मिळतो न्यायालयामध्ये सुद्धा जजमेंट देताना मला मिळत नाही. तर फक्त मला हेच म्हणावं लागेल की मी ज्या मीडिएटर म्हणून जे कामं करतो मला खूप आनंद येतो. आणि आपण सर्वांनी माझे ऐकलं, आपण सर्वांना धन्यवाद म्हणतो. Thank you, respected sir. Now I request Honorable Shri Justice Nitin M. Zamdar, Judge Bombay High Court, to sum up the session with his concluding remarks. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Will begin with an illustration. The Honorable Chief Justice mentioned how difficult cases can come before a judge, and not every case is simple solution as the one he gave about the orange. This illustration is given by Nobel laureate Amartya Sen in his book Idea of Justice, where there are three boys and a flute, and they are competing over a flute. One boy says, I am very poor. Both of others can buy a flute. I am not able to buy a flute. Please give it to me. The other boy says, I am the only one who can play the flute. The others can't play the flute. Give it to me. Third boy says, I made the flute. Now we may pass an order, but are we sure that we did justice? This is a drawback of traditional litigation. So that I just gave an illustration that how sometimes in traditional litigation, we pass orders on judicial side, never sure whether it was actually doing justice. Now, of course, all cases are not so complex. Mr. Sakre mentioned about the advantage of mediation not having a strict procedure, and there is a flexibility and various tests that can be adopted. He also emphasized as how the mediator should go to the root cause. Madam Patwari shared her experience about how one has to be sensitive while dealing with the child custody cases, and emphasize on the importance of perseverance, which all mediators must have. Mr. Jagmalani also referred to the advantage of involving other parties than the parties in conflict. Now, revealing experiences like this about mediation is also about a story how mediation emerges.
various stories that come before mediators to resolve is a collective narrative of the mediators that shapes the moment. The platforms like this, the problems faced by the mediators gets discussed, solutions are found. Many in the audience and speaker are experienced mediators. I see some of the senior advocates also who are experienced mediators. I don't need to repeat the basic features of mediation, the requirement of mediators. I just want to share some stray thoughts of mine about mediation. They are not necessarily connected. We often emphasize about mediators' outwardly role in bringing about negotiations and mediation and settlements. How mediators should react between the parties, how they should put questions, the procedure. But for a mediator to be successful, it is necessary that the mediator should reflect on who they are as mediators, what guides them, the factors that shape them, and how they shape mediation. Mediation, therefore, is not only looking outwards, but is looking inwards, and as to what is the responsibility of the mediator for shaping the outcome of mediation. Nobody is free from biases, neither mediators are. The biases could arise from culture, gender, economic class, faith, etc. Mediators must understand their conscious and unconscious biases and address them. Only when the mediator knows himself and mediates with impartiality that the results as mediators, even Mr. Jagmalani mentioned about getting more joy in mediation than passing orders. Some of the mediators have described it as a spiritual movement. The satisfaction and the energy they get from this spiritual experience is what drives them. It's also quite often emphasized that mediators must have good listening skills. For developing good listening skill, one must first quieten the noise within. Mediation for mediators is a personal process, and one has to be aware of himself. Therefore, though quite often mistaken in spellings, in fact, mediation and meditation go hand in hand. Calm mind is necessary for mediators because they consciously work with emotionally charged parties to conflict, and this can bring about a burnout. It also needs to be emphasized that mediators' responsibility to find solution is not the responsibility, it is mediators' aim to give parties best possible platform so that they arrive at a mutually acceptable solution. Mediators should provide a framework establishing the communication. Ultimately, at the end, it is the parties who must decide the decision. The moment the mediator starts stressing about his responsibility to bring about solution, he is on the wrong path. There is one subtle aspect I also want to share with you, is the aspect of space. The space and the area within which mediation takes place. Mediator must ensure that the space within mediation takes place inculcates trust. He must understand the feel of the place. The mediator may be aware of the room where the mediation takes place, but he must look at through the eyes of the parties, whether they are at ease in the place where mediation is taking place. Even mediators' capacity to understand depends on the dynamics of the place. We have a session on the pre-institution mediation. In that context, I just wanted to highlight future of mediation. The commercial mediation, as was mentioned by Mr. Surana, has received a boost through Section 12A of Commercial Courts Act. Now the stipulated amount has also been reduced. I don't want to discuss details about that. We have a special session. I wanted to emphasize this point
because even commercial transactions are undergoing a change. The large number of commercial transactions, as you are all aware, and are all of you indulgent, are online. I would give figures in dollars because that is what it is available. From 2021, e-commerce in India was grown from $38 billion to $74 billion in 2022. It is expected to hit $120 billion by 2026. That is 12,000 crores. Smartphones, easy online purchase has fueled the retail market. Disputes are bound to arise from these e-commerce transactions. E-commerce transaction, the problem is the buyer and seller never meet. How these issues will be resolved through mediation process is the one challenge that we must think about. Dispute could arise over jurisdiction. What kind of mediation should be adopted in these disputes? Should be face-to-face mediation? Should there be online mediation? Should it be text-based mediation? Should it be through video conferencing? It has all its own challenges. To give an example, one of the online commerce giants, eBay, has its own online dispute resolution process. They have an independent mediation platform. The customers fill complaints. The mediation platform sends notification to the other party. Response of the party appears on the space to which only the parties and the mediators have access to. The process of settlement generally takes 10 to 15 days. The mediation platform charges a small fee. Last year, eBay resolved 60 million disputes in a year. Now, this is something which is emerging now. It is emerging in India. We have to now think about how we now mold our mediation process to address these challenges. Another thought that I want to share about future of mediation is the conflicts that are brought about by climate change. Prime example is conflict over water. I would sound odd when it's raining so heavily everywhere that I refer to water shortage. But as usual, we go through annual amnesia. We forget about water till about March, April. When the lake starts drying up, we start worrying about water. By June, we are back to our usual complacent self. But the hard reality is that the report published by Niti Aayog shows that India is going through the worst water crisis. The Niti Aayog projects that 2030, that is hardly 8 years from now, demand for water in the country will be twice as available supply. You can imagine the conflicts that this will lead to. Conflicts both about groundwater and surface water. This is especially true in Maharashtra, mostly in the western and central part of Maharashtra, where we have a rain shadow from the Sahyadri mountains. We have only rainfall for 3 months. Rest of the water is stored. And there are several competing claims for that stored water. We have competing claims from agriculture. We have competing claims from the drinking supply, from industry, the transport. Unlike some of the states, Maharashtra does not have a legislation which legislatively prioritize the claims. So you may not see it in actual dispute over water, but so many related disputes around water keep coming. The excessive rain also has its own problems. It leads to displacement. It leads to bring more people in conflict. How these conflicts can be resolved and how mediation should address these emerging issues is some of the thoughts that I leave you with. All of you are experienced mediator, as I said before. We are all members of the mediation committee. We are some way part of it. These are some of the emerging challenges that we must think about, which they will be soon upon us. So these are, as I again thank my co-panelists for sharing their experiences. Thank you. Thank you, my lord.
We are charmed by charm fluency of Honorable My Lord. It is said that only when you have a vision for tomorrow, you will find power and purpose in today's work. Thank you, my Lord, for giving us a vision. Now, with kind permission of Honorable Shri Justice Nitin M. Jamdar, I declare that first working session is over. Now, I request the dignitaries on the dais to occupy their chairs in the auditorium. या रे या सारे या रे या नाटक बघा तुमचं आमचं नाटक बघा. कसं काय मंडळी मजेत ना? काय कशावर करताय म्हणायचं नाटक? काय तेच विषय असणार. बर प्रदूषण, हा भ्रष्टाचार, बर अरा मला वाटलं काहीतरी वेगळं करता. ठीक आहे. श्री नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय सविनय सादर करीत आहोत नाट्य मध्यस्थ. राम राम पाहुण राम राम. काय कुठून आलं? मी इथल्या शेजारच्या गावातून आलो हाय. इथल्या शेजारच्या गावातून आलो हाय म्हणलं. माझी शेजारी? तुमच्या शेजारी नाही, शेजारच्या गावातून आलो हाय. शेजारून आली होय. बाजार करायला आलतो, बघतो तर काय सगळं बाजार बंद हाय. गावात एवढी शांतता हाय. काय झालंय? काय झालंय म्हणलं गावात? गावचा पाटील मेला. गावचा पाटील मेला? लय गुणाचा होता पाटील. लय नाव ऐकून होतो त्यांचं. आमच्या गावात बी लय नाव आहे त्यांचं. आझाद शत्रू होता पाटील. आझाद शत्रू. गेला का हो जीव बिचाऱ्याचा? जीव तर गेला. जवळ ये ना. आता खरा जीव जायला सुरुवात झाली. असं का म्हणता? काय झालं असं? घरातून कुरबुरीचा आवाज यायला. कुरबुरी? कशावरनं कुरबुरी हो? काय असणार आहे? प्रॉपर्टी दुसरं काय? जमीन, अजून काय असत? काय वाटतंय तुम्हाला? कुणाला जाईल हिस्सा? कुणाला जाईल हिस्सा? कुणाला जाईल हिस्सा म्हणलं? तुम्हाला पाहिजे हिस्सा? मला नाही पाहिजे. कुणाला जाईल हिस्सा म्हणलं? कुणाला जाईल? मला बी नको. तुम्हाला बी नको. पोराला जाईल असं म्हणतो. माझ्या ध्यानात नाही हो. पाटलांना किती लेकर? पाटलाचे लेकर माझ्या म्हणजे पाटलाचे लेकर. पाटलाला बघा 4 लेकर होते. 4 लेकर. 2 पोरी. दोघीचे बी लग्न झाले. बर. 2 पोर. बर. एक पोरगा असन मोठा इथंच कुठे असं आहे घरी असं इथंच असतो. असं लहान्याला पाटला बाहेर गावी पाठवेल ते शिकाय. लहान्याला बाहेर गावी. हा. आणि पोरींचे लग्न झालेत वाटतं. लग्न झाले पोरीचे. काय लग्न केले पाटल्याने. जंगाट असं म्हणता. काय ते बिचाऱ्या पाटलाच्या म्हातारीच अवघड असेल बघा. म्हणलं त्या बिचाऱ्या पाटलाच्या म्हातारीच अवघड असेल. पाटलाच्या म्हातारीवर तुमचा का डोळा आहे? अहो माझा डोळा नाही हो. मी म्हणलं बिचारीचं अवघड असेल आता. लेकर भांडणं करलाले. पांढरे झाले तरी मन अजून काळच आहे तुमचं. नाही हो मालक. मी म्हणलं तिचं अवघड असेल आता बिचारीचं. काय करणार? जे आहे ते परमेश्वराला ठाऊक बाबा. काय परमेश्वरालाच ठाऊक.
ते नीट नीटकं बघा बर का. वय वय आहेत बाहेर बसली आहेत. हे दादा दादा मला गावाकडच्या घरावर आणि जमिनीवर समान अधिकार हवाय. अरे काय याडबीड लागलं काय तुला? हे आई सांगू ठेवतो दादाला मला बी माझा अधिकार हवाय. अरे काय लेकर तुम्ही. अरे बापाच्या दाव्याला कुणी असं बांधतं का घरामध्ये. अरे तुमच्या बापाने काय कमी केलं तुमच्यासाठी. आज असले दिवस दाखवताय तुम्ही मला. अरे निदान त्याच्या आत्म्याला शांती लागल असं वागा रे. हे बघ आई ही वेळ नाही माहितीये पण दाखल्याला विषय काढलाच आहे म्हणून सांगतो. लहानपणाचं सगळं सहन केलेलं स्वतःचं शिक्षण अर्धवट ठेवून ह्याला शिकायला पाठवलं शहराकडं. आता चांगलं शिकलंय नोकरी लागले कशाला पाहिजे तुला जमिनीत हक्क. या 2 बहिणींची लग्न लावून दिली त्यावर तो होताच तरी का रे. आता काही मिळणार नाही तुला जमिनीत हक्क वगैरे. अगं काय इकडे ग. अहो थांबा की. काय तू असं शांत का बसलेस. काय बोलू आणि आता. अगं आपल्याला पण या वाड्यात हक्क मिळू शकतो. तो आणि कसा. हे बघ आतापर्यंत घरच्याच्या मदतीला तू धावून आलीस. वय जेवढं मी माझ्या आई वडिलांना सांभाळलं नाही त्यापेक्षा जास्त तू काळजी घेतली. वय जेवढा या दोघांचा हक्क आहे ना तेवढाच आपला पण या वाड्यावर हक्क आहे. अहो पण कशाला पाहिजे आपल्याकडे हाय की देवानी दिलेलं समद. अगं होय ग पण आपल्याला कायद्याने मिळतं तर सोडायचं कशाला. बर तुम्ही म्हणताल तसं. आता मी बी आपला हिस्सा बराबर मागून घेणार. ही छोटी इकडे. हे बघ दादा नेहमी स्वतःच खरं करत असतो. का आहे त्याला संपूर्ण अधिकार जमिनीवर आणि आपण घरचे लहान आहोत म्हणून काय नेहमीच ऐकून घ्यायचं का. मी तर आता ऐकून घेणार नाहीये. खूप ऐकून घेतलं याचं आतापर्यंत. मी आता जागेवर आणि घरावर दावाच टाकणार आहे. तू पण टाक. पितृ बोलतो आपण टाकू. तुलाही 2 मुली आहेत. मुलींच्या लग्नाचा खर्च आहे शिक्षणाचा खर्च आहे. कुठून आणणार एवढा पैसा. तुझ्या घरची परिस्थिती पण बेताची आहे. दादा तर आता सगळं काही हडप करून बसण्याच्या तयारीत आहे. तू बोल दादाला. सांगते मी आता. दादा हे बघ जमिनीत आणि घरात माझा बी अधिकार आहे. मला पण 2 पोरी आहेत. त्यांचा खर्च पण आहे त्यांचं शिक्षण पण आहे. जर तुम्हाला अधिकार नाही दिलास तर मी कोर्टात जाईन. हे बघ छोटे आत्तापासून सांगून ठेवतोय जर तू असं काही वागलीस तर तुझा आणि माझा कायमचा संबंध संपला समज. अरे तुमची आई जिवंत आहे अजून. असं भांडू नका रे. तुमचा बाप जाऊन 10 दिवस नाही झाले. अरे माझा किती जीव तुटत असेल याचा विचार करा रे. आई तुलाही सांगून ठेवतो यात जर तू सामील असशील तर तूही लक्षात ठेव तुझा आणि माझा संबंध पण संपला. ए मग दादा कर तुझी सोय. तुझी यावेळी दादागिरी नाही चालणार. काय नाही द्या रे तुला. वय आम्हाला दादा. आमचा हक्क हवाय. वय छोट्या एकदम बराबर म्हणतोय. अरे तू तर आईला बी टाकून द्याय निघालाय. आता तिनं काय या वयात जाऊन शेतात काम करायचं का घर सोडून द्यायचं ते काय नाही बघ. आम्हाला आमचा हिस्सा दे आणि मोकळं कर. तू मध्ये मध्ये बोलायचं कमी कर. अजिबात काही हिस्सा वगैरे मिळणार नाही तुला आणि तुला जेवढं दिलंय तेवढ्याच समाधान जा. देणार म्हणजे का बाकी तुला काही नाही. द्यावंच लागेल. अरे परिस्थिती काय तुम्ही वागताय काय. आणि प्रकरण कोर्टात गेलंच. दोन्ही भाऊ आणि दोन्ही बहिणी आपापल्या वकिलांना घेऊन कोर्टात दावा दाखल करतात. दोन्ही वकील अतिशय तावातावाने आपला दावा कोर्टासमोर सादर करतात. कोर्ट साकल्याने विचार करतं आणि कोर्ट त्यांना सूचना करतं. तुम्हा सर्वांची म्हणणं कोर्टाने ऐकलं आणि हे प्रकरण कौटुंबिक असल्यामुळे मला असं वाटतं की तुमच्यामध्ये समझोता होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मी मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवते म्हणजेच मेडिएशन, ज्याला की कायदेशीर मध्यस्थी असेही म्हणतात. मेडिएशन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस where a neutral person uses their specialized communication and negotiation techniques to resolve disputes between parties. The process where disputing parties arrives at a mutually acceptable agreement. आता मेडिएशन म्हणजे नेमकं काय तर या प्रक्रियेमध्ये एक तटस्थ व्यक्ती तुमच्या दोन्ही बाजूंशी विशेष संवाद साधतात
आणि वाटाघाटीचे तंत्र वापरून एक मध्य मार्ग शोधतात. या प्रक्रियेमध्ये दोन्ही बाजूंचे समाधान होणे अत्यंत गरजेचे असते आणि मग नंतर आपल्याला एक सुवर्ण मध्य गाठता येतो. तुम्ही तुमची प्रक्रिया पूर्ण करा आणि शेवटी जरी तुमचा प्रश्न सुटला नाही तर मी तुम्हाला पुढची तारीख देते, तेव्हा आपण कायदी सुनावणी सुरू करूयात, कारण अशा गोष्टी बोलून सुटतात. यामुळे कोर्टाचा आणि तुमचा दोघांचाही वेळ वाया जायला नको. नंतर तुमचा जो काही निर्णय असेल तो तुम्ही येऊन कोर्टाला कळवा. नाही 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 साहेब, हे असलं मध्यस्थीवर काय नकोय बघा. आम्हाला आमचा हक्क या कोर्टातच पाहिजे. अरे शांत बस, आपण साहेबासमोरच. साहेब आपल्या भल्यासाठी सांगतायत. अहो पण आमची इच्छा नसताना, आमची संमती नसताना तरी बी पाठवणार का? अहो, हे मी तुमच्या भल्यासाठीच सांगतेय. यामुळे तुमचीच तडजोड होईल. तुमची संमती नसली तरीही मी हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवलंय. करून बघू की मग मध्यस्थी. तुम्ही म्हणताय तसं आता. ठीक आहे, चालतंय. तर मग जाऊया आपण मध्यस्थीकडे. आजचं कुठलं प्रकरण आहे? पाठवून द्या त्यांना आतमध्ये. नमस्कार मॅडम, येऊ का? या या. मला बसा. नमस्कार. पाणी देऊ का? चालेल. समजलं तुमचं प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे आले म्हणून? साहेब ते मध्यस्थी संदर्भातच माहिती वगैरे घ्यायला आम्ही आलतो, कोर्टाने सांगितल्यासारखं. अच्छा, हे पहा, मध्यस्थी प्रक्रियेमध्ये ना मी तुमचे मध्यस्थ म्हणून काम करते. याच्यामध्ये ना मी तुमच्या भांडणं शांततेत ऐकून घेते आणि बघू आपण याच्यावरती काही मार्ग निघतो की नाही. आता कसं होतं, या प्रक्रियेमध्ये एक तर तुमचाही वेळ वाचतो, कोर्टाचाही वेळ वाचतो, त्याच्यामुळे ती मध्यस्थीची प्रक्रिया आहे ना. मॅडम, पण आम्ही तुमच्यावर कसा विश्वास ठेवायचा? मगाशी तर तुम्ही न्यायाधीश साहेबांबरोबर बोलत होते. न्यायाधीश साहेबांनी मला काही तुमचं सांगितलं नाही. पण मुळात या प्रकरणामध्ये ना मी गुप्तता पाळते. तुम्ही जी काही माहिती मला सांगता ती माहिती मी तर कोणालाही सांगत नाही. एकतर याच्यामुळे तुमचा फायदा होतो ना. आणि आतापर्यंत मी अशी 5000 प्रकरणं सॉल्व्ह केली. तो थोडासा विश्वास ठेवून बघा, नक्कीच काहीतरी मार्ग निघेल ना. नाही साहेब, कसं आहे, आता आमच्यासारखी अडाणी माणसं हो, हे आमच्या गावचे टॉपचे वकील. मग या वकील साहेबांना बी आम्ही यात घेऊ शकतो ना? नक्की नक्की. आमच्या वकील साहेबांना घेतो मग. अच्छा, नक्की. तुम्ही तुमच्या वकील साहेबांना मध्यस्थी प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेऊ शकता, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही. आता सुरुवातीला मी तुम्हाला प्रक्रिया सांगते. या प्रक्रियेमध्ये काय करायचं, सुरुवातीला आपण आत्ता जशी मीटिंग आहे, आपण आता ही मीटिंग पुढे कंटिन्यू करूया. याच्यामध्ये मला प्रत्येकजण आपापली म्हणणे सांगा, कोणाची काय इच्छा आहे, कोणाच्या काय मागण्या आहेत. घरची गुंतागुंतीची असतात हो, जरी सुटत असतील मध्यस्थीने तर सोडवू. आणि नंतर काय करेल, मी एकट्यामध्ये प्रत्येकाचं म्हणणं ऐकून घेईल. त्यामुळे बघू काय होतं ते प्रोसेसमध्ये. आणखीन कसं आहे साहेब, लहानपणापासून लई सहन केलो, लई. या दाखल्याला चांगलं शिकायला पाठवलं, नोकरी लागली शहरात चांगली. आता बोला, काही येऊन शेती करणार आहे का गावाकडं? कशाला पाहिजे जमिनीत वाटा, त्याला सांगा. या 2 बहिणी आमच्या असं थाटा माटात लग्न लावून दिलंय ना मी आणि बाबांनी, काय विचारूच नका. मग आता हे बी मागायला लागले जमिनी आणि काय ते काय नाही ते. काय पाहिजे सांगा, आता तुम्हीच बोला कसं करायचं ते. मॅडम, मला बी माझा हिस्सा पाहिजे. दादा तर आता सगळं काय हडप करून बसण्याच्या तयारीत लागलाय. आई, काय म्हणणं तुमचं यावर? अहो मॅडम, काय सांगू, एका आईचं काय मागणं असणार आहे मॅडम. अहो पाटील गेल्यानंतर ना ही पोरग तर मला विचारानसं बी झालंय. तुम्हीच काय आहे ते ठरवा मॅडम. आता मी काय केलं, तुमची म्हणणं ऐकून घेतली. आता मला प्रत्येकाचं एकट्यामध्ये काय मत आहे ना हे कळू द्या. म्हणजे कसं होईल, मला एकदा मागण्या माहिती झाल्या की तुम्हाला तुमचा मार्ग सोयीस्कर होऊन जाईल ना.
मोठे भाऊ थांबा तुम्ही, होय साहेब. बाकी सगळे ऑफिसच्या बाहेर थांबलात तरी चालेल. ओके मॅडम येतो. आहे ना साहेब. देवा परमेश्वरा. नमस्कार, बोला. साहेब मगाशी सांगितलं तसंच हो. अहो साहेब तुम्हाला सांगतो, लई लहानपणापासून कष्टात काढले हो. नंतर यात हे आमचं थोडलं धाकटं आमचं, त्याला शिकायला पाठवलं चांगलं शहरात, चांगली लई भारीतली नोकरी लागली बरं त्याला. आता आता जमीन बबीन माईल म्हणतोय, घरावर हक्क सांगायला लागलाय. आता काय येऊन शेती करणार आहे का तो, सांगा तुम्हीच मला. 2 बहिणींची लग्न लावून दिली चांगली, मी आणि आमच्या वडिलांनी चांगले सुखाने संसार करायला येतो ते. तसं तुमचं म्हणणं मला पटतंय, पण जरा कायद्याचाही विचार करा ना. समजून सांगा यांना. तुमच्या वडिलांच्या मिळकतीमध्ये हिंदू कायद्याप्रमाणे तुमच्या दोन्ही भावांचा जेवढा अधिकार आहे ना, तेवढाच अधिकार तुमच्या दोन्ही बहिणींचा आणि तुमच्या आईचाही आहे. मग आता हे प्रकरण कोर्टात गेलं तर वकील किंवा जज साहेब काय निर्णय देतील, जरा विचार करा तुम्ही. समजून सांगा यांना. या तुम्ही. होय साहेब. अय त्या हिरोला बोलव जरा. हॅलो मॅडम येऊ का? या या. नमस्कार. नमस्कार, बोला. मॅडम मला बी माझा माझा हिस्सा पाहिजे. मी बी वारस आहे माझ्या वडिलांच्या जमिनीत. दादा तर मला प्रत्येक गोष्टीत डिटेक्ट करत असतो. डिटेक्ट ह्या गोष्टीत पण तो डिटेक्ट करत आहे. दरवी नाही चालणार ही डिटेक्शन मॅडम. मला बी माझा अधिकार हवाय. तुम्हाला डिक्टेट म्हणायचंय का? हा मॅडम, होय होय तेच. हे पा, तुमचं बरोबर आहे, पण नातेसंबंधही तितकीच महत्त्वाचे असतात ना. तुम्ही सुशिक्षित आहात, 4 गोष्टी तुम्ही शिकल्यात, गावामध्ये तुम्ही शहरामध्ये जाऊन नोकरी करता ना. तुम्ही सुशिक्षित वाटताय म्हणून तुम्हाला गोष्टी सांगते. आता हीच जर प्रकरण कोर्टात गेलं तर कोर्टाची प्रक्रिया ऑलरेडी लांबणीची असते ना. याच्यामध्ये तुमचा वेळही जाईल, 15 ते 20 वर्षही लागू शकतात. शिवाय तुमचा पैसा जाईल ते वेगळं, पण प्रकरण कोर्टामध्ये गेल्याच्या नंतर एक तर तुमचे नातेसंबंध खराब होतात. त्याचं काय? तुमच्या भावानं भरपूर केले हो तुमच्यासाठी. शहरात पाठवणं एवढं सोपी गोष्ट वाटली का तुम्हाला? जरा विचार करा आपल्या भावांचा. या तुम्ही. होय मॅडम, विचार करून सांग. आणि येताना तुमच्या आईला आणि बहिणींना बी पाठवून द्या आतमध्ये. हां चालेल. आई बोलवले. सावकाश. त्यांना पाणी हवं असेल तर द्या. नको रे बाळा नको. बोला आई, काय म्हणता? मॅडम नाही हो सोसवत आता. माझी लेकरं माझ्या डोळ्यासमोर अशी भांडायला लागली तर मी कोणाकडे बघून जगू मॅडम, तुम्हीच सांगा. आता काय हाय ते पर्याय द्या मॅडम, नाहीतर मला नाही झेपणार आहे. तुम्हीच माझी राहायची सोय करून द्या. त्यांना जन्म देणारी आई जड झाली हो मॅडम, आता जड झाली. होय मॅडम, आम्हाला बी आमच्या वाटणीचा हिस्सा देऊन टाका बघा, नाही तर आमच्या घरचे आमचा जीव खातील. अहो आई, तुमची मुलं जरा मला समजूतदार वाटली. मला विश्वास आहे की ते नक्कीच यातून काहीतरी मार्ग शोधून काढतील. जरा त्यांना वेळ द्या, तुम्ही समजून सांगा, एकत्र बसवा, विचार करा की काही पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतो की नाही. हो ना वकील साहेब? 4 गोष्टी सांगा त्यांना तुम्ही. आणि ताई, जरा आईची काळजी घ्या, घरामध्ये लक्ष देत जा. भावांनी भरपूर केले तुमच्यासाठी, तुमची भाऊ सांगत होती. नातेसंबंध खूप जिव्हाळ्याचे असतात हो. एकदा कीड लागली की मग काय करणार तुम्ही? 4 गोष्टी समजून घ्या. काय करू आपण, पुढच्या वेळेस ना तुम्ही सगळेजण या. आता मी एकट्यामध्ये प्रत्येकाचं मत ऐकून घेतलं आहे. मग आपण सर्वजण बसू. येताना जर तुमच्या विश्वासातलं कोणी असेल तर बोलून बघा. जर नाहीच या बैठकीतून प्रश्न सुटला तर आपण त्यांनाही बोलून घेऊ. शेवटी प्रश्न सुटणं महत्वाचं ना. या तुम्ही. चालेल. एकच इच्छा हो मॅडम, माझं कुटुंब एक करा मॅडम, माझं कुटुंब एक करा. होईल होईल, नका काळजी करू, होईल. आज तारीख आहे ना त्यांची एकत्र? हां चालेल. या आई.
नमस्कार साहेब. नमस्कार. कशात आई, बरं आहेत तुम्ही? बरं आहे देवाच्या कृपेने बरं आहे अजून तरी. मग सुटतोय का? काय ऐकायला तयार नाही ती आता. बघा तुम्हीच आता. बसला होतात बैठकीला सगळे? बरं. मग असं करू आपण, तुमचा एखादा विश्वस्त असेल ज्यांच्यावर तुमचा सगळ्यांचा विश्वास आहे, अशा एखाद्या व्यक्तीला बोलून घ्या तुम्ही. मग बघू, ते 4 गोष्टी सांगतील तुम्हाला शहाणपणाच्या. मॅडम आमच्या वडिलांचे चुलत भाऊ खूप वर्षांपासून आमच्या वडिलांचे मार्गदर्शक होते. अच्छा, त्यांना बोलवलं तर चालेल का? चालेल, बोलवून तर घ्या ना. त्यांना साहेब सोबत आणलेलं आहे आम्ही आज. म्हटलं साहेबांशी पण भेट होईल तुमची. अच्छा, ते घेऊन येऊ दे का त्यांना? चालेल चालेल, बोलून घ्या. घेऊन ये. चल रे दाखल्या. काका या की. काका या, बोलवले. सावकाश आहे काका. घरी भांडणं करतो, घरचे भांडणं चव्हाट्यावर नेतो. बेताने इथे बसा, इथे पुढं. लय मोठे साहेब आहेत बरे. काका सावकाश. बसा बसा. बसा काका. तुमचं ऐकलं तर लय बरं होईल यांनी. हे बघा काका, सावकाश बसा, सावकाश. तुम्हाला तर तुमचं प्रकरण माहितीच असेल. आता मी यांना सांगितलं की यांच्या वडिलांच्या मिळकतीमध्ये सगळ्यांचा समान अधिकार आहे, पण घरगुती गोष्टी असतात ना, त्या थोड्या गुंतागुंतीच्या असतात. हो, 4 गोष्टी समजूतदारपणाच्या सांगा तुम्ही यांना. मॅडम मी ह्यांना सांगितलं पण ही ऐकायला तयार नाहीत. मी काय म्हणलो, मी म्हणलं लोखंड असतं ना मॅडम, लोखंड तुटत नाही बघा. वर जेव्हा लोखंडाला गंज लागला लोखंड स्वतःलाच संपित आहे बघा. मी त्यांना हेच म्हणलो, बाबा हो म्हातारीकडे बघा. कशाचं काय? कशाचं काय? ही म्हातारीकडे बघून सोडणं दिला आणि हे काय करीते, माझी प्रॉपर्टी का ह्याची प्रॉपर्टी. पुरी कुठे आहेत? पुरी कुठे आहेत? हाय बसले ती इथं. येऊ का ह्या पुरी? मॅडम असं लगीन लावलं म्हणतान पाटलानी यांचं. पाटलाच लगीन. कमी सोनं नाणं दिलं का? बोला ना आता. एवढं सोनं नाणं देऊन बी ह्या पुरी काय म्हणतात, मला जमीन पाहिजे, मला सोनं पाहिजे. भावाशी भांडतात. येऊ काही दाखला मॅडम. याला बाहेर गावी पाठवलं शिकायला पाटलाने. कुठं पाठवलं? बाहेर गावी. पण हे काही शिकलाच नाही बघा. मला तर वाटत नाही शिकला असं. इथं येऊन ह्याच्याशी भांडतो, ह्यांच्याशी भांडतो. ही दाखला ही थोरला. मला वाटलं हे तरी व्यवस्थित राहीन, पाटलाच्या पावलावर पाऊल ठेवीन. डोंबल माझं. डोंबल आमचंच आहे. कशाचं काय मॅडम, एवढा प्रयत्न केला आमची वेळ आली आता. शांत व्हा. हे शांतच बघा, आहे. एवढं सांगितलं बरं ऐकायचंच नाही. एक इलाज सांगितलाय बाबा हो. मॅडम बघा, ऐकत येत का? वडीलधारी 4 गोष्टी चांगलीच सांगतात ना. आपल्यापेक्षा उन्हाळी पावसाळी त्यांनी जास्त पाहिलेली असतात. काय उपयोग नाही मॅडम. भांडण न करता जर समजोता होत असेल तर बघून घ्या तुमच्या तुम्ही. साहेब जरा एक तुमची परवानगी असेल तर मी बहिणींना आणि आमच्या दाखल्याला घेऊन जरा 2 मिनिटं बोलू का हो? आई चालेल, तुझी- बोलून घ्या तुम्ही. या बोला. आई ये ग तू बी. सावकाश द्या काकू तुम्ही. आलो सर. गप्प करणार नसत तर
काय बोलायचं मॅडम? त्या मोबाईलनं बरबाद केलं बघा. बरोबर आमच्या आहे. काळात एकच रेडिओ असायचा, गोल फिरवला की टर्रॉंग, वापस फिरवला की कुर्रॉंग. आता झोपलं की मोबाईल, उठलं की मोबाईल, कुठं कुठं मोबाईल नेले. बरोबर बाबा आहे. काय होतंय का? 4 गोष्टी सांगितल्या नव्हत्या का? कोण ऐकत आहे मॅडम? कोण ऐकत आहे? हो म्हाताऱ्याला काय कळतंय म्हणून आणलंय. दुनिया गोल आहे, कधी कळणार पोराला काय माहिती. आले. साहेब बसू का? बसा बसा बसा. काय ठरलं मग तुमच्या बहिणी भावांचं? काही मार्ग निघतो का नाही? साहेब तुम्ही समजून सांगितलं एवढं, जरा चर्चा बिर्चा केली आणि आम्ही कोण बी काकाच्या शब्दाकडे पलीकडे नाही हो. आता आमचे वडील गेल्यानंतर हेच आमचे वडीलधारी. आम्ही आपापसात ठरवले आता साहेब की जे काही गावाकडे शेती मलाच करायची आहे, त्यामुळं जमीन माझ्याकडे राहील. जे काय आमच्या वडिलांनी बँकेत पैसे ठेवलेले आहेत ते सगळं पैसे मी दाखल्याला देतो, म्हणजे जेणेकरून त्याला शहरात येईल उपयोगी. दोन्ही बहिणींना आमच्या घरातले दागिने सोनं नाणं काय असेल ते देऊ ग, आणि आमच्या आईच्या नावानं राहता घर करावं, बघावं आता तिनंच. काय काका तुमच्या शब्दाबाहेर नाही गेलो बरं? झाक केलं मॅडम पोरांनी, झाक. आता सर्व समाधानी ना? हो हो मॅडम, हे नक्की करा. भांडण्यापेक्षा समजोता बरा, मिळेल त्यात आनंद करा. तर मंडळी, यालाच म्हणतात मेडिएशन, म्हणजे मध्यस्थी करणं. संविधानाच्या कलम 39 आणि 14 अंतर्गत संविधानात्मक आदेशानुसार प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. प्रस्तुत करते महाविद्यालयाचे नाव डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे. नाटकाचे नाव मध्यस्थ. दिग्दर्शन जिल्हा न्यायाधीश माननीय श्री S.R. नावंदर सर, जिल्हा न्यायाधीश माननीय श्री सुनील वेद पाठक सर, मार्गदर्शन श्री मंगल कश्यप मॅडम, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे. नेपथ्य सहाय्यक प्राध्यापिका नीता अहिर मॅम, पार्श्वसंगीत व्हिज्युअल्स आणि शिक्षण समन्वयक डॉक्टर ऐश्वर्या यादव मॅम. लेखन स्नेहा गुंड, विद्यार्थी समन्वयक प्रणव जोशी. रोल प्लेची पूर्ण टीम: न्यायाधीश अनुष्का पानसरे, मध्यस्थ स्नेहा गुंड, नातेवाईक काकांचा रोल प्रणव जोशी, नातेवाईक चिन्मय गिरवलकर, मोठा भाऊ प्रमेय जोशी, धाकटा भाऊ हर्षजित जाधव, मोठी बहीण साक्षी कातनेश्वरकर, धाकटी बहीण पलक वहाल. अधिवक्ता 1 ऋग्वेद गंधे, अधिवक्ता 2 संदेश जाधव. व्यवस्थापन कर्मचारी निसर्ग कोकाटे आणि समस्त नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेजचे समस्त गावकरी मंडळी. स्पर्शाला मिळेल अर्थ, स्पर्शाला मिळेल अर्थ, नात्यांना येईल गोडी, नात्यांना येईल गोडी. मध्यस्थीचा मार्ग निवडा, मध्यस्थीचा मार्ग निवडा, मग सुटतील सारी कोडी, मग सुटतील सारी कोडी. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you all participants for your enthusiastic performance. Let us give them huge round of applause. As said by Honorable Justice S.V. Gangapurwala, this role play has proved that an hour of mediation worth thousands of rupees and tons of litigations. Thank you once again. हॅलो, मी माननीय चीफ जस्टिस सरांना विनंती करू इच्छितो की आपण कृपया व्यासपीठावर येऊ शकला तर सर्व कलाकारांचं पण कौतुक होईल आणि सर्वांना एक आशीर्वाद रूपी एक थाप पण मिळेल. पाठक सर, कश्यप मॅम, कॉलेजचे चेअरमन, त्यांना पण व्यासपीठावर यावं. अशोक पलांडे सर,
आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ताजी आणि आम्ही सर्व सहकारी न्यायमूर्ती बंधू भगिनी, या युवा आत्ता असलेल्या विधी विद्यार्थ्यांचं आणि उद्याच्या विधिज्ञांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांना पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा देतो आणि अशाच पद्धतीने त्यांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जपावी आणि विधिज्ञ म्हणून व्यवसाय करताना अधिक उत्तम पद्धतीने समाजाला आणि न्यायदान व्यवस्थेला आपलं योगदान द्यावं आणि ह्या पद्धतीनेच ते पुढे कार्यरत राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. मनपूर्वक धन्यवाद. सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. चला, इट्स टाइम फॉर द लंच नाव. थँक्यू मॅम. Arrangement of lunch is made at the basement of this hall.